هاي ان شاء الله. قديش صارت الساعة؟ مش شايف أنا قدامي. دلوقتي دلوقتي 9:30. اوكي. من الزملاء انه هم يطلعوا. هلا بطلبهم من واحد بس بدي جلس ارحب فيهم مرة ثانية. صباح الخير جميعا. حنبتدي طبعا اليوم حسب البرنامج بالجلسات، بس حبيت احكي الصبح قبل ما نبدا حتى نرتب ونتعاون من خلال النقاش لنوصل للتوصيات في نهاية الملتقى لليوم الرابع. كتير مهم يعني من خلال الجلسات نشوف إذا حدا عنده أشياء معينة بحب يوصلها تكون جزء من التوصيات، يا ريت يا إما يعطيها لشيرين أو ممكن أيضا نتناقش فيها في اليوم الأخير، مع أنه بفضل قبل لأنه اليوم الأخير حيكون عندنا المسودة النهائية يعني للتوصيات. فموضوع التوصيات مهم، بتأمل إنكم تفكروا فيهم خلال النقاشات اللي جاي في الجلسات القادمة. باليوم الأخير طبعا هو اليوم اللي رح ننهي فيه التوصيات، وبنفس اليوم في عنا الزيارة لمليحة، موقع أثري موجود في وسط الشارقة اللي في وسط الإمارة. وحنستمر اليوم وبكرة في الجلسات. تمام. فرح أعطي الحديث هلأ لزميل دكتور عمر مكي لنبدأ في الجلسة الأولى. إذا حدا عنده أي سؤال يعني ما تترددوا
تقولوا لنا أنا وشيرين موجودين يعني في أي وقت. شكراً. وينه؟ Thanks. طيب بسم الله نبدأ. في البداية حابب أن أنا أرحب بحضراتكم في اليوم الثاني من ملتقانا في جلسة تحت عنوان حماية التراث أو استخدام التراث كأداة من أجل الصمود. وفي الحقيقة أنا اسمي عمر مكي، أنا المستشار القانوني الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر. للي ما يعرفش، اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي منظمة دولية إنسانية تعمل في أوقات النزاعات المسلحة لدعم ضحايا النزاعات. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين أن الشرق الأوسط منطقتنا العربية الحبيبة للأسف الشديد قد نالت الحظ الأكبر من المحن والمآسي الإنسانية، سواء ده كان بسبب نزاعات مسلحة دولية أو غير دولية أو غيرها من حالات العنف الأخرى. وكان مؤدى ذلك للأسف الشديد العديد من القتلى والجرحى والمحتجزين وأسرى الحرب واللاجئين والنازحين، وطبعا تدمير لممتلكاتنا المدنية ولا سيما الممتلكات الثقافية منها. وأثناء رحلتي مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مدار ال10 سنوات السابقة، وفي إجراءات لوجستية طبيعية بنقوم بها في ميادين القتال المختلفة، كان في تواصل ما بيني وما بين بعض ضحايا النزاعات المسلحة اللي أنا تواجدت معهم في ميدان القتال، سواء في الموصل وتحدثت مع زمايلنا في الموصل تحديدا في عملية تحرير الموصل في عام 2015، أو حتى في عملية إجلاء السكان المدنيين في حلب في عام 2016. وأثناء الإجراء اللوجستي الطبيعي اللي احنا بنقوم به من تقدير الاحتياجات للضحايا، ظننت إن أغلب الضحايا هيتحدثوا معي على النقاط الرئيسية المتصلة بأول درجتين من هرم ماسلو الشهير، اللي هي الاحتياجات الفسيولوجية والاجتماعية. ولكن فوجئت إن كتير جدا من الضحايا اللي تحدثت معهم وخاصة في الموصل وحلب طرحوا أفكار مرتبطة بحماية الهوية وحماية التاريخ. وأنا فاكر كلام أحد الضحايا تحديداً، قال عبارة بلاغية ولكن قالها بصياغة مختلفة. قال لي: عمر، وقفوا الانتهاكات ضد تراثنا وتاريخنا الثقافي. فطبعاً أنا بطبيعة الحال بفكرة الهاوي أو سذاجة العاملين في المجال الإنساني، كنت متوقع أنه هو هيتكلم على مأكل أو مشرب أو مأوى أو ملبس، ولكن في الحقيقة طرحه لهذه الفكرة كان صادم جدا بالنسبة لي. وقال لي إن المباني نقدر نبنيها تاني، بيوتنا هنبنيها تاني، أكلنا هنزرعه تاني، لكن تاريخنا مش هنعرف نرجعه تاني. فدي كانت عبارة بالنسبة لي قوية جدا. عشان كده ما استغربتش لما لقيت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2017 وهي بتصدر حكم ضد أحمد الفقي المهدي، أحد المنتسبين لتنظيم القاعدة في المغرب في مدينة مالي، قام بتدمير بعض المباني والمعابد الأثرية.
وكان بناء على ذلك حكم ب9 سنين للسجن وغرامه 2 مليون يورو و700 ألف. فلما راجعت محتوى الحكم ومتن الحكم نفسه وتسبيبه لقيت عباره اعتقد هي انسب عباره ممكن نستخدمها النهارده لضبط ايقاع او setting the tone لعنوان او جلسه النهارده، وهي فكره جاهزيه التراث كاداه للصمود. واسمحوا لي ان انا اقرا سطر واحد بس ونبدا تاني الفاعليه. قال ان تدمير التراث الثقافي يحمل في طيه رساله ارهاب واشعار بالعجز، ويدمر جزءا من الذاكره المشتركه للانسانيه والضمير الجماعي، ويمنع الانسانيه، والعباره دي مهمه جدا، ويمنع الانسانيه من نقل قيمها ومعارفها الى الاجيال المقبله. واعتقد على قد فرحتي بهذا الحكم كقانوني، طبعا ما اقدرش اخفي فرحه فكره الردع او قمع الانتهاكات او تحقيق العدل على المستوى الدولي وما انظره على المستوى الدولي، ولكن الاهم هو صدق وواقعيه المعاني اللي موجوده في تسبيب الحكم نفسها. فكره نقل القيم الى الاجيال المقبله هي دي الفكره اللي دائما ابدا بتستحوذ على تقدم البشريه، فكره ان كيفيه التراكم المعرفي ومساهمته في تطور المجتمعات. إيلون ماسك اللي اتكلمنا عليه اكثر من مره في محاضرات امس كان بيتكلم على فكره الذكاء الاصطناعي، لكن بدون الخوارزمي وبدون اسحاق نيوتن عمر ما كان إيلون ماسك هيوصل لفكره ان احنا موبايلاتنا بتتفتح بالبصمه الوجه، او ان طائراتنا وحرس حدودنا دلوقتي اغلبه بيستخدم اسلحه اوتوماتيكيه التشغيل. وانا اعتقد هو ده تحديدا هدف الملتقى. هدف الملتقى هو اللي احنا نوصل ان احنا نوصل منطقتنا العربيه ان هي تنتقل على جسور التقدم من مجتمعات بتعتمد على تراث جامد الى تراث متحرك بيوصل الى تقدم المجتمعات فيما يفتح افاق للمستقبل. وهو ده تاني فكره الصمود. الصمود في معاجم اللغه العربيه هي الثبات والقدره على التعافي من المحن. وهنا انا طبعا معايا مجموعه من الخبراء والمتحدثين اللي هيجاوبوا على سؤال كيفيه وجاهزيه التراث للتناول او الاداه المستخدمه من اجل الصمود على المستوى الاقليمي وايضا المستوى الدولي. وهياخدونا ان شاء الله في رحله فكريه من الخطاب الثقافي المشمول الى استراتيجيات الحفاظ على المدن التاريخيه الى التفاعل مع ظاهره تغير المناخ، ثم ايضا تفاعل مع فكره حمايه المناظر الثقافيه الزراعيه الرعويه. والان وبدون اي تاخير ساترك المجال للمتحدثه الاولى الدكتوره عمرة حجي محمدوفيتش، مديره مركز التراث الثقافي في المنتدى الدولي البوسني، وستتناول فكره الخطاب الثقافي المشمول Inclusive Heritage Discourse للتنبؤ بتدمير التراث الثقافي وبناء المرونة الاجتماعية. والكلمة لسيادتك أستاذة عمرة. وطبعا الناس مطلعين في اللغة العربية عارفين أن كلمة عمرة هي جاية من فكرة الاستعمار أو فكرة العمران، فإن شاء الله يكون من اسمها ليها نصيب. اتفضلي فندم. Very much. Sabah al khair. Good morning to everyone. Dear Dr. Aslan, dear Zaki, Shireen, and the other members of the team. I do not want to forget anyone. Thank you very much to giving me this honor to be the part of this wonderful project and all efforts that you are undertaking in this region to bring cultural heritage issues to the stage and to include them into the most important strategies for the Arab world. The humankind, I just want to have
a few notes at the beginning before presenting. So the presentation will be very short, as anyone. So I use the photos of the cases without commenting them. And my words will be general. I hope that I will have some opportunity through discussions to talk about the examples. So only the captions at the photos are showing the cases that I have been familiar with from Yemen, from Mosul, from Bosnia, from Palestine, etc. And also almost all my experience, that is decades, more than 3 decades, working in this field, is about post-trauma recovery, post-disaster recovery. And at this stage, when I'm grown up, it seems that the time came to talk about the preparedness, about the forecasting and preventing. So this is, for me, a threshold, I can say. And that's why I am grateful to you, Dr. Zaki and Shireen, for inviting me to this particular panel. The humankind has been exposed to calamities, armed conflicts, technical catastrophes, or disasters triggered by natural hazards, which are becoming more frequent, more intense, and more devastating than ever before in memorable times. Some of them, such as conflicts and drafts, sometimes persist over decades, while some are recurrent and sometimes mutually superimpose over each other, producing cumulative, devastating effects. While the majority of events can be forecasted, only a few can be prevented. The process, and you can see the graph of those that can be forecasted and the small number, 10% of those that can be prevented. The process of looking for methods to forecast even the rare, unexpected, and impactful events, which are known as black swans, is well advanced. The task of departing for forecasting towards forethought and foreacting is still far ahead of us. That is why disaster preparedness should be developed as a set of complex strategies, programs, and actions with a general objective to prevent or mitigate the destructive effects of the events through providing either homeostasis or recoverability of both built environments and communities. And here at this slide, the only one that I will comment, you can see the results of the research of pathfinders. What would be the impact is prevention efforts are increased in 3 scenarios for 25%, 50%, or 70%, concerning the lives saved and also concerning the economic benefit. So it doesn't mean stopping the conflict and disasters, but this is for the conflict, increasing the efforts to prevent them. What is inclusive heritage discourse that I am trying to bring to the stage? Inclusive heritage discourse recognizes and values the role of both the formalized, academia-based, chartered approaches to heritage that have been recognized by Lord Jane Smith and who is now very frequently quoted as authorized heritage discourse, this discourse to heritage sustaining, and informal, vernacular, indigenous practices and knowledges. In the process of further developing the theory of inclusive heritage discourse, the main challenge is how to harness its complexity in front of several challenges.
forecasting disastrous events and conflicts, and you can see Mosul here, some photos from Mosul, defining, recognizing, and protecting the homeostatic character of the traditional vernacular built environment. Let me just shortly make a digression. Homeostasis, or wisdom of building, is adaptive capacity of a place to external factors, which keeps it in a so-called dynamic equilibrium. You can see here one homeostatic building from Bosnia that resists floods and maintains its stability because of its wise construction and building and envisaging and forecasting the floods that occur. The ideal of social and heritage place, homeostasis, is in fact embodied in the concept of Omran. And the third challenge is building resilience of both people and heritage in Muslim contexts. Resilience is capacity of change in difference to homeostasis and adaptation under the stress, such as the example here, one banal but important example of using windows as entrance to the historic houses in Hebron, once when the approach to the gates of these historical houses is blocked due to the occupation. The most important aspect of resilience is capacity of a place and community to recover after destructive trauma. Traditional methods of forecasting disasters and conflicts in Muslim contexts have been developed over centuries based on experience and knowledge passed down through generations and derived from Quranic principles and norms. Given that Quran is the root of cosmology, ethics, law, social structure, arts, and sciences in Muslim contexts in different parts of the world, the traditional methods reflect both the universality of principles and diversities of cultural and natural environments. The methods include traditional ecological knowledge, learning from oral histories and legends, observing natural phenomena such as changes in weather patterns, plants, and animal behavior, and celestial movements, as well as monitoring social and political developments to anticipate potential conflicts. The traditional and vernacular knowledge systems are often overlooked in formal disaster forecasting and the risk management processes. Advanced technology, scientific methods, and tools such as satellite sensing and rapidly developing use of machine learning algorithms, artificial intelligence combining with Bayesian reasoning have important potential to predict disasters and indicate impending conflicts. However, a comprehensive toolkit which might be able to cope with communal post-disaster trauma healing, if not with disaster prevention, requires a combination of indigenous and authorized knowledge, developed and maintained through cooperation between community members, experts, governments, civil society, and international organizations. The traditional Muslim concept of ta'awun, which refers, that is Quranic term that occurs in 6 Quranic articles, which refers to the idea of cooperation, assistance, and mutual support among individuals and communities in times of need, has been explored as a method of building resilience with a particular focus on recoverability of communities through heritage reconstruction. If destruction cannot be prevented, the preconditions to build the resilience of a heritage place might be listed as follows: preparation of detailed and precise survey of the heritage place before the disastrous events, availability of funds
for Reconstruction, and Ta'awun, developed system of Ta'awun. In the process of coming to terms with the post-disaster societal trauma through heritage reconstruction, Ta'awun emphasizes the importance of community participation, solidarity, and self-help. The concept includes participatory decision-making process, education, and hands-on capacity building, recognizing, empowering, and harnessing local sources of traditional knowledge, supporting local livelihoods based on economic activities linked to cultural heritage, public outreach, reviving community cultural expressions and self-esteem, and developing system of solidarity and knowledge sharing across the borders. Thank you very much. نشكر الدكتورة عمرة على المداخلة الشيقة، ومن الخطاب الثقافي المشمول إلى استراتيجيات الحفاظ على المدن التاريخية. معنا المتحدثة الثانية السيدة فائقة البجاوي، رئيس اللجنة الوطنية للمجلس الدولي للمعالم والمواقع أيكوماس بمدينة تونس، وهي أيضا عضو في الهيئة التنفيذية لجمعية صيانة مدينة تونس. فلتتفضل سيدتها لإلقاء الكلمة. مرحبا بكم. باش نحاول في وقت ضيق نقدم مشروع الحفاظ على مدينة تونس، سأقدمه بعجالة، لكن أود في الأول أؤكد على نقطة أنا أعتبرها مهمة جدا، اللي هي ممكن تلخص فكرة المحافظة على مدينة تونس. لأنه مدينة تونس لما بذكر مدينة تونس أقصد المدينة القديمة، المدينة التاريخية، كانت في الخمسينيات مهددة بالاندثار وبالهدم، ونحن في الوقت الحاضر في وضع أنه صرنا نخاف من ظاهرة الجنتريفيكيشن، لأنه بعد ما سكنوا يعني هجروها متساكنينها الأصليين بالثلاثينيات من القرن العشرين. وإجت مجموعات من الريف بحث على العمل وسكنت بالمدينة القديمة. احنا اليوم في مدينة تونس القديمة نلاحظ أنه أولاد العائلات اللي تركت في الثلاثينيات تحاول تسترجع بيوت أجدادها أو تشتري بيوت جديدة، سواء لتقطن فيها أو لا تقوم بالمشاريع. أوكي. بعجالة هي بعض المناظر على المدينة القديمة. هوني قبل ما أبسط يعني المشاريع، أود أن نقدم أهم مراحل المحافظة على مدينة تونس القديمة. أوكي. قلنا في الخمسينيات كانت المدينة القديمة مهددة بالاندثار. في نهاية الستينيات تم هناك وعي بقيمة وأهمية المدينة القديمة كتراث ثقافي. يعني كيف تم هذا الوعي؟ في سنة 1959 3 سنوات بعد الاستقلال قامت الدولة التونسية بمناظرة عالمية لشق المدينة القديمة حتى يتسنى لرئيس الجمهورية الوصول إلى القصبة اللي هي مركز الحكم رأسا من شارع الحبيب بورقيبة. وهذا هذه المناظرة، هذا المشروع كان يعني راح يعني يتم هدم أغلبية النسيج العمراني التقليدي، لأنه
كان يحافظ على أهم المعالم من جملتها، أكيد هي مثل جامع زيتون المعمور أو جامع حمودة باشا، بس بقية المعالم البنايات الثانية كانت راح يتم هدمها. في هذا السياق تم إنشاء جمعية صيانة مدينة تونس ب 1967. في بداية السبعينيات كانت فترة التعرف على الموقع وتشخيص الوضعية. في الثمانينيات بدأ بتنفيذ بعض المشاريع مثل مشروع الحفصية. في التسعينيات الحد من السكن الغير صحي. أواخر التسعينيات تدخل القطاع الخاص. أواخر التسعينيات إجراءات لصالح التراث الحديث. المقصود بالتراث الحديث هو التراث اللي تم بناؤه في أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين. ابتداء من عام 2008 إطلاق مشاريع جديدة لتعزيز المشهد الحضري في المدينة. أواخر العشرية الأولى من القرن 21 تدخل المجتمع والجمعيات والمجتمع المدني. يعني هوني بسطة على المدينة اللي هي تمسح 300 إكتار ويقطنها حاليا حوالي 100 ألف ساكن، مع أنه في الخمسينيات كان هناك 180 ألف ساكن. هوني بعض المشاريع اللي هي من مشروع الحفصية إعادة الهيكلة العمرانية. هو أهم أهم النقط في هذا المشروع هي عملية إصلاح النسيج العمراني التقليدي، بناء مساكن منخفضة التكلفة وفق للنماذج العمرانية المحلية، بناء محلات تجارية. وأهم نقطة في هذا المشروع هي التركيبة المالية التي خولت، لأنه بالنسبة للمشاريع الجديدة يعني الفائض كنا نخصصه لترميم وإعادة هيكلة المباني القديمة. وني بعض الصور على المشروع الحفصية يعني قبل القيام بالمشروع وبعده. ننتقل هوني للمشروع الثاني المهم اللي هو مشروع الوكائل اللي يخص السكن الغير لائق، السكن الغير صحي. المشروع هذا يرتكز على مرحلتين. المرحلة الأولى هي إعادة إسكان العائلات التي تقطن في مباني تهدد بالخطر. وتشوفوا يعني في الصور أنه الحالة الإنشائية لهذه المباني. والأهم في أنه في لما عملية إعادة الإسكان خولت للمتسوغين المتساكنين هذه البنايات ليصيروا يملكون هذا بيوتهم، يعني من كانوا متسوغين صاروا مالكين، والملكية تكون على مدى 25 سنة، يعني كأنهم مستأجرين ويدفعوا بالشهر حوالي $40. والنقطة الثانية المهمة في المشروع يعني هي منح قروض للمالكين لإعادة تأهيل البيوت الموجودة بالمدينة القديمة. والنقطة المهمة في هذا المجال هي أنه الملف الفني والملف الإداري يتم صياغته من طرف مهندسي جمعية صيانة المدينة وبدون مقابل. يعني نشجع سكان المدينة يقوموا بهذه عملية تحسين المساكن. يعني هوني بعض الصور عن المشاريع. فما نقطة أخرى بالنسبة في المشروع، وهي نقطة مهمة جدا اللي احنا نسميها الأشغال الوجوبية. الأشغال الوجوبية عندما يكونوا الملاك غير قادرين أو يكونوا مش موجودين أو ليست لهم رغبة في القيام بأشغال إعادة التأهيل، تقوم البلدية، بلدية تونس تقوم هي بالأشغال ومن بعد تسترجع أموالها من المتسوغين.
مثلا هوني مثال أنه هذا بيت من بيوت القديمة، مع أنه تسكن عائلات، لكن هذه العائلة ليست لها الإمكانيات، لا تقوم بالأشغال ولا يمكنها أن تتمتع بالقرض. تمت المحافظة عليه لأنه هذا مشهد من مشاهد اللي يعني موجودة قليل في المدينة في تونس، لأنه هذا بيت من العهد الحفصي. لما نقول العهد الحفصي يعني في من القرن ال15 والقرن ال16. بالنسبة للمعالم التاريخية مثل هذه المدرسة المنتصرية اللي هي من القرن ال15، فبعد إعادة إسكان تم ترميمها وإعادة توظيفها. وبالنسبة للمدرسة الثانية المدرسة الزاوية البكرية، هنا ننتقل للمستثمرين، لأنه يستثمر القطاع الخاص في ترميم البيوت والمباني القديمة. هنا مثال فندق العطاريج، كلمة فندق يعني كارفان سراي، تم ترميمه وإعادة توظيفه. هناك بيوت قديمة أصبحت مطاعم، يعني 3 فرشات، يعني مطاعم دولوكس مثل ما بقول. هناك زاد بيوت أخرى صارت يعني مثل بيوت ضيافة أو نزل 5 نجوم. هنا ننتقل لمشاريع أخرى، هو مشاريع تجميل الواجهات والساحات. سوري بمر بطريقة سريعة حتى يعني أعطي فكرة. هوني تجميل وإعادة تهيئة الساحات الموجودة في المدينة. هوني كيف يتم أنه السكان بعد ما قمنا بهذه المشاريع صاروا السكان يستعملوا هذه المساحات، خاصة بشهر رمضان في السهرات الرمضانية. هوني مثال آخر لتجميل واجهات جامع الزيتونة المعمور. هوني نمر للاهتمام المتزايد بالتراث الحديثة، للتراث اللي انبنى من فترة 1800 إلى 1950. هنا كيف نعتمد لتجميل الواجهات على الوثائق القديمة. نلاحظ في هذا البناية أنه في الحرب العالمية الثانية تم هدم القوس، فقدرنا أنه نرجع مثل ما ذلك بحسب الوثائق القديمة. ترميم المسرح البلدي الذي تم تسجيله كمعلم تاريخي. مشروع إعادة تأهيل السوق المركزية اللي هي تم بناها في أواخر القرن ال19، وهي سوق مهمة جدا لمتساكني مدينة تونس عموما. النقطة المهمة في هذا المشروع، لأنه بما أنها سوق مركزية فإنه اخترنا أنه لا نوقف لم نغلق السوق، فغلقنا شارع كانت تمر منه سيارات، وركزنا هياكل مؤقتة. مثلا لما احنا نتدخل في المنطقة الخاصة بالفواكه أو بالخضار اللي هم يطلعوا برا، ولما نخلص يعني الترميم يرجعوا ومثلا وناخذ الواحد، لأنه المبدأ أنه لا يمكن غلق السوق هذه المركزية. يعني هذا الفكرة على المشروع. النقطة اللي نختم بها هي تدخلات المجتمع والجمعيات. في سنة 1984 لما بدأنا في مشاريع إعادة الهيكلة بالمدينة القديمة، الفكر قلنا أنه اكيد يعني احنا يعني بنهذب، بنقوم باعاده اعمار المدينه، لكن ليس هناك بعد ثقافي. ففكرنا في بعث انشاء جمعيه مهرجان المدينه اللي هي تقدم طيله شهر رمضان سهرات موسيقيه وسهرات طربيه. وفي اول بعث هذه الجمعيه كانت السهرات مجانيا، وكنا نقدم يعني الشاي والحلويات الخاصة بشهر رمضان. لكن اليوم مهرجان المدينة بالنسبة لبعض العروض المفروض أن نأخذ تذاكرنا من فترة طويلة قبل بدء شهر رمضان. هوني نأخذ بعض المبادرات اللي قام بها
الشباب اللي يعيش بالمدينة القديمة. هذا مشروع تم بعثه في سنة 2007 من شباب تونسي يعني بيعيش في المدينة. هو مشروع دريم سيتي، هي كيفية وضع الفن المعاصر في المراكز القديمة. في 2016 تم بعث جمعية كولكتيف كرياتيف اللي هي تهتم بالمجال الثقافي، وهي جمعية تم بعثها من شباب. يعني كل المشاريع اللي أحكي عنها توا هي من شباب. تم بعث اللي نسميها جريدة المدينة، هي صحيفة تشاركية تم إنشائها من أجل مجتمع مدينة تونس، وهي باللغة العربية باللغة الفرنسية والإنجليزية وباللهجة التونسية. مهرجان آخر اللي هو انترفيرانس، يعني مهرجان الأضواء على البنايات القديمة. مشروع آخر اسمه الحومة خير. القصد بالحومة هي الحي، احنا بنستعمل كلمة في تونس كلمة الحومة. يعني هو هذا جمع ما بين طلبة من الجامعات التونسية ومن الشباب اللي يسكن في المدينة للتفكير في هيكلة بعض المساحات والفضاءات الخارجية، وهي يعني على الطريقة التشاركية. وأختم مداخلتي هذه بهذه الصورة. هذه الصورة تم وضعها في سنة 1972، لأنه من 1967 إلى 1970 كانت فترة للتعرف على المدينة، لمعرفة المدينة، معرفة هياكلها. وبعد ما تم كل هذا الشغل اللي هو بيكون يعني باز دو دوني، تم القيام بمعرض، والسلوغان سماه في الفترة حل مخزن تلقى مدينة، يعني افتح مخزن. والمقصود بالمخزن لأنه المعرض هذا تم وضعه في نادي طهر الحداد، اللي هو في الأصل كان المخازن والاسطبل اللي تابع الدار الأسرم، اللي هي اليوم فيها جمعية صيانة مدينة تونس. والفكرة لأنه المعرض هذا كان موجه أساسا لسكان المدينة، اللي في الفترة هذيك سكان المدينة كانت بالنسبة لهم المدينة هي حي يهدد بالانهيار، فحتى يكتشفوا فينا نقول الكنوز من معالم تاريخية مهمة جدا. وأشكركم على السماع. ما تعديش الوقت. نشكر السيدة فائقة بجاوي على الطرح المميز. ومن استراتيجيات الحفاظ على المدن التاريخية إلى استخدام التراث للعمل المناخي وتقليل مخاطر الكوارث. والمتحدثة الثالثة معنا هي السيدة أبارنا تاندن، وهي المسؤولة عن تنفيذ برنامج المساعدة الأولية وتعزيز المرونة للحفاظ على التراث الثقافي في أوقات الأزمات في مؤسسة إكرم. فلتتفضل سيادتها لإلقاء الكلمة. Next. Like this? Okay. Is it not showing? Good morning, and I thank the previous speakers for giving an excellent introduction of what resilience could constitute. I would like to begin by saying that what United Nations Water states, which is a monitoring body, says that climate change is primarily a water crisis. We feel its impacts through worsening floods, rising sea levels, shrinking ice, and hydrological droughts. But that's not all. Together, these kind of extreme events are leading to rising food insecurity,
forced migrations, and conflicts. But we must not forget that sustainable water management and managing of extreme events, water-related extreme events, was at the heart of ancient civilizations that flourished along coasts and riverbanks. We have much to learn from history and age-old practices of our communities that still depend on land and water for their daily subsistence and have a close symbiotic relationship with these natural resources. Their knowledge could be key to building resilience of societies and ecosystems and reducing carbon emissions, in fact, tackling the climate crisis. I would like to take you to a village, it's called Burj Rashid in Rosetta Governorate in Egypt. It's a direct example of what I was talking about. This village is on the edge of the Nile Delta, where Nile meets the Mediterranean. And this village and its surrounding area is known for its unique flora and fauna. It's because of the mixing of the seawater with the river water. The culture and heritage that flourished here is influenced by the climate and nature's bounty, which include boat making, rope making, basketry, unique building style. I'm sorry, I didn't have the picture, I was looking for it, but it has a very unique building style, adapted to intense heat, style of windows and architecture. The vernacular architecture is adapted to also frequent flooding, and unique knowledge systems for agriculture, which still use the Coptic calendar to factor in climatic variability, such as the impacts of El Nino or El Niña factors. However, the future climate projections for the area include increased risks of sea level rise, heat waves, coastal flooding, land erosion, and greater food insecurity. And we all know that food insecurity is also the biggest cause for conflicts in the region. Now, in order to protect and protect the built heritage or the let's say the land here, there are engineering solutions. There are engineering solutions such as building seawalls, or there is also in the plans of the government another port further inland to not to lose the trade and also develop, look for oil and gas exploration and find other ways of livelihoods. But this does not mean that this would be enough to restore the fragile ecosystem of this area, or it would deal with the water crisis in the locally, as well as enhance the community's preparedness. And to do this, we have to really connect climate science with the lived experiences and traditional practices of the indigenous people, the knowledge bearers, who are now in their 70s and 80s. And they are soon, these people will pass away, and there is an interruption in the transmission of this knowledge. And the window available for us to intervene, the time available for us is very short. And this is what I mean by climate chance. From climate change to climate chance. And can we take this chance? Can we really work and try to understand how we can live holistically and work with these communities, use their knowledge to find alternative pathways that are green, that will make just transitions, but will also be pathways that will encourage shared socio-economic growth.
A project like this is what I would like to highlight here is called HIYA. It's a climate change project. And this project is being undertaken by Egyptian Heritage Rescue Foundation in collaboration with ICCROM and the local government. It's a Cairo-based NGO that has launched this project. The idea is to mitigate disaster risk in this area by planting sycamore trees. Sycamore is a native to this area. It's a fig tree, but it's also has, it acts as a storm barrier. We have heard of also, there are other coastal areas where we have mangroves. So, well, sycamore is not a mangrove, but it still acts as a storm barrier, and it can considerably reduce the salinity of the soil. And this will further help to retain some of the fertility. People used to gather under these sycamore trees to celebrate, sing poetry, and share stories of the past. I missed one of the slides, I think, in my before. One of the problems here is that because of the building of the dam on the Nile River, many dams have been built, the area has stopped, the natural flooding of the Nile Delta has stopped now. So that means there is no replenishing of the soil. So planting these kind of trees could be a way forward to not only revive the cultural practices, but also reduce the salinity of the soil. And to enhance disaster preparedness among the community, the NGO will be developing an early warning system, providing weather forecasts using traditional symbols and terms. The project in Rosetta, Egypt, forms part of ICCROM's International Capacity Development Project on Net Zero Heritage for Climate Action. It's a 2-year project conceived by First Aid and Resilience for Cultural Heritage in Times of Crisis, a flagship program of ICCROM, with the support of Swedish Postcode Foundation. The Net Zero project will develop integrated strategies for disaster risk reduction, climate action, and peace building in 5 climate hotspots: Brazil, Egypt, India, Sudan, and Uganda, using indigenous and traditional knowledge, as well as understand how cultural heritage institutions can contribute to positive climate action. After an 8-month-long research and a transdisciplinary training of 3 weeks, bringing together climate scientists, indigenous leaders, heritage professionals, ecologists, and economists, field tests for cultural heritage-based climate action has begun at these 5 places. By working in 5 diverse ecosystems, we aim to turn the tide and give climate a chance and record indigenous and place-specific knowledge for how to live and adapt to a changing climate. We will be developing tools to assess complex and cascading climate risks to heritage and people. So that means demystifying, also somehow simplifying some of climate forecasts and connecting them with disaster risk assessments. We will be field testing integrated strategies for disaster risk reduction, climate action, and peace building. And this means that we will be looking at the root causes of disaster, root causes of conflicts, and also environmental degradation, and try to understand how heritage interacts with some of these root causes, and understand how we can improve lives of the knowledge bearers who are at the front line of this climate crisis. ICCROM, in order to prepare for this project, also the FAR program of ICCROM organized a conference called Climate Culture Peace, which in which the Sharjah Center was a partner, and there were other 55 partner institutions, including 14 universities, and we had over 1,400 attendees, and we reached out to 113 countries. One big takeaway was that to play a positive role in climate action,
There is a need to move away from expert-centric discourses and develop tools to make heritage a community-led process that removes inequity, promotes food security, peace and resilience, and reduces exposure and vulnerability to climate risks. We'll be bringing together results of this work in an online symposium in 2023. Do join us, and we hope that we'll be at the COP28 with very concrete evidence on how heritage can contribute, or how we can use indigenous knowledge, or as Amra said, informal practices to inform, to contribute to climate action and disaster risk reduction, forecasting and prevention. We have developed some multilingual tools, the First Aid and Resilience Program, which is dedicated to protect heritage from disasters and conflicts. And these tools are all been also been translated into Arabic, and they're available online. And I hope some of them are here also, so we can give them away. And with that, I thank you for your attention. I'm sorry if I've taken too long. It's fine. بشكر السيدة أبارنا على الطرح الابتكاري الرائع، وطبعا لا يفوتني أن أشكر مؤسسة إكروم على الجهود المبذولة للحفاظ على التراث الثقافي في المنطقة العربية، وطبعا على التكيف مع الواقع المعاصر وخاصة تغير المناخ. والآن من استخدام التراث للعمل المناخي إلى فهم المرونة في المناظر الثقافية الزراعية الرعوية، وهي ترجمة Agro-pastoral cultural landscape. والآن معنا المتحدث الرابع السيدة ليانا ويك بولدس، وهي تعمل أيضا في مع المجلس الدولي للمعالم والمواقع ايكوموس، وفي ذات الوقت تعمل على تحضير أطروحة الدكتوراه حول التراث العالمي بجامعة دوبلن. فلتتفضل سيادتها لإلقاء الكلمة الأخيرة. Hello, thank you so much for the introduction. My name's Leanna Wigboldis, as you now know. It's actually great to follow Aparna on her presentation, because I'm going to cover a lot of the same sort of themes as she did. And I want to thank you again for having me. This is a wonderful experience. I'm going to be currently talking about assessing features for resiliency in traditionally managed agro-pastoral landscapes. I've been told that agro-pastoral does not translate well, so assume agricultural for pretty much everything else. So agro-pastoral landscapes are areas where humans have interacted with their environments for generations of traditional management, local knowledge building, communal land use, and biocultural practices. They're dynamic and adaptable areas where cultural, natural, and social values are deeply embedded and intrinsically connected. And as a result, they can provide important lessons from past and current uses, especially in regards to food security, sustainable land management, economic and livelihood sustainability, conservation of biodiversity and cultural diversity, resilience of traditional cultures and practices, and climate change adaptation and mitigation. You'll recognize some of these from Aparna's presentation. Resilience in socio-ecological systems includes three main elements, and I want to highlight these first of all. So you have resilience, meaning a system's ability to deal with change and develop after change. Adaptability, the ability of a system to respond to and adapt to change. And transformability, so the capacity to create new elements when it's required. Cultural landscape resilience requires both continuity and change, with the ability to adapt and transform as required to ensure continued use and applicability for the people and local environments. Four of the key factors that assist in the creation of resilience for agro-pastoral landscapes are social, environmental, economic, and cultural elements.
As part of my PhD research, I looked at 3 European agro-pastoral landscapes to assess socio-ecological resilience, and some of the key themes were found for building resilience, which I'll present now. But rather than present these findings as European landscapes, I'd like to use something a bit closer to home from when I worked with the ICCROM and IUCN Connecting Practice project in 2018. So many of you may know the Al-Ain Oases. The cultural landscape of Al-Ain World Heritage Site is made up of 4 main components. Most notably for this presentation is a date palm oasis and an ancient aflage, apologies for the translation, aflage irrigation system, which showcase the capacity of historic civilizations to develop sustainable agricultural practices within a desert environment. Now to some of the key landscape resiliency features. So point 1, landscape management must be place specific. It needs to encourage flexible approaches. We need to recognize that there is no one size fits all approach and that what works for one site may not work for another site. Important topics for consideration include a holistic recognition of all cultural, natural, and social values, site history and geography, and local identity and connection with the landscape. So in the case of Al-Ain, we understand that a main site value is the Aflaj water system, which resulted from the need to find reliable water sources for social and economic factors. While this is important, a holistic understanding of the date palms would include the fact that dates hold special meaning culturally, socially, and economically within the region, and that management must take these intangible elements into account. As a result, resiliency in these cultural landscapes requires place-based practices and the understanding of cultural, natural, and social elements, basically the meaning behind why and how these landscapes were created. Point 2, knowledge gathering and transmission at the site should be an ongoing process with consistent gathering, creating, and learning. This includes traditional knowledges, often orally transmitted and place-specific, and scientific knowledges, so scientific approaches, research, and monitoring. A mixture of traditional and scientific knowledge is an important consideration for this landscape resiliency. In Al-Ain, once again, regulations for the Aflaj water distribution are hundreds of years old and were adapted to the area over time. As a result, knowledge holders maintain cultivation and harvesting methods like bunch tie-down, pollination, pruning, and branch covering. They know when to flood a certain area, which water resources to gather from, and which diversity of crops can flourish under the tree canopy. Transmitting this knowledge to younger generations is another part of this process, which is used to create the resilience of knowledge structures. Point 3, a continuation of traditional land management knowledges and practices at site level is essential. In agricultural landscapes, this usually relates to farmers, herders, shepherds, or in this case, date palm workers, and their knowledge and practices which have maintained biodiversity and cultural elements for generations. Traditional land managers often understand the need for adaptation and transformation, especially when faced with dramatic changes. So traditional oasis cultivation methods can contribute to soil fertility, increase flora and fauna, and the creation of microclimates. Inner oasis areas are created in 3 layers, with date palms creating a high canopy, other fruit trees like lemons, mangoes, and pomegranates creating the secondary canopy layer, and ground vegetables like garlic, cabbage, and eggplants often making up the third. As current climate change threats include desertification, temperature increases, and drought, this planning structure has helped to sustain these areas. Point 4, government policies, regulations, and legislation need to be in place to protect cultural and social elements at site level in addition to the natural environment. Economic and resource supports must be available to assist sites and promote resilient economic streams. So the Al-Ain Dynamic Conservation Plan aims to restore oasis frameworks for sustainable development by addressing threats and challenges with the available funding. New avenues like agro-tourism and ecotourism are becoming more popular with tourists and also opening up additional revenue streams. Finally, point 5, collaborative and cooperative management plans, multi, inter, and transdisciplinary management, and the use of flexible and adaptive co-management structures need to be implemented between all levels of government. So this means local, regional, national, international, in order to build resilience and ensure consistent aims, objectives, and expected outcomes. In Al-Ain, the Department of Culture and Tourism and the Al-Ain municipality govern and manage the area, along with a variety of other bodies. Inclusion of local and traditional knowledge holders in management and preservation decisions is also part of their mandate.
So I'll just finish by quickly saying agricultural landscapes like Align represent complex agro-ecosystems that have proven their efficiency and sustainability for centuries and are recognized as being among the most resilient systems in our world. We can learn a lot about resiliency for the future through a study of our past. Thank you. شكرا ليانا على المداخلة، وشكرا لكل المتحدثين على الالتزام بالوقت والمداخلات الفنية الدقيقة. ويمكن لمجرد استيضاح بعض النقاط من المداخلات للمتحدثين، سأبدأ مع الدكتورة عمرة بسؤال. بما أن حضرتك عملتي في مجال الخطاب الثقافي المشمول لمدة 40 سنة، هل رأيت أي تجارب أو ثمار عملياتية من استخدام الخطاب الثقافي المشمول؟ تقدري تشاركي معانا تجارب عملية فعلية حدثت بالفعل؟ The microphone is right there. Okay, it works. Thank you very much for this question. In fact, from the practical experience that I have had for so many decades, that it's even not decent to talk about how many. More than 3 decades, and I'm working almost 4 decades in the field. I've learned that something has to be done. First of all, I worked in Bosnia, where cultural heritage was destroyed. The whole system of cultural memory was totally devastated. And people were without the framework of their understanding the world that they belonged to. So at the same time, as, let's say, expert in the field, knowing what academia knowledge says to me, what charters are declaring, reconstruction was something that was not acceptable. But people demanded these signs of belonging to a world, of continuity, of feeling safe in that world, to be reconstructed. So then I personally started thinking about my role. Am I in this world as a conservation architect to impose solutions to people that attach themselves to that heritage, that need heritage, that construct the heritage for their purpose, or to serve to them with my academic knowledge? So then I started advocating for their need to reconstruct among the colleagues. And when we started the reconstruction of a small town, Stolac, that is at the World Heritage Tentative List, I, my colleagues, my students, we came there to teach the people how to reconstruct. Then they started like learning from us and being a little bit hesitant because they were betraying their own personal knowledge. How to deal with the stone, how to mix the mortar, what is the best way of pushing it to become stable, which is the best goat to take hair from, not Australian ones, sheep, but the Bosnians that have a long hair, etc. How to mix the eggs into the plasters to be painted over, etc. So all of a sudden, I became their student. So this exchange of knowledge from the people that were returnees, not all of them were builders, not all of them were with some kind of experience in construction. Some of them had their knowledge because of the oral tradition or just because of living in it. They were born in it. It was like their language. They knew how to maintain. They knew how to put the a wooden timber pillar over the ankle to be resistant to the earthquake in earthquake-prone area, etc. And I didn't know that
before knowing the anatomy of buildings that were destroyed. So this exchange, merging academia knowledge, beautiful scientific knowledge, all what charters told about how to deal with heritage, merging it with the knowledge vernacular, informal knowledge, heritage practices that existed and that were pushed away by us, like elite in conservation. And even the barriers of that knowledge felt not self-confident because of that. Merging that means inclusive heritage discourse. And I, in fact, while coining this syntagm, based it, rooted it in Lord Jane Smith's definition of authorized heritage discourse. So merging authorized heritage discourse with this informal heritage discourse, and I learned it from practice. In Bosnia, first starting in Stolac, then in Palestine, then in Yemen, then in Mosul. Without this inclusive approach, merging these two approaches, I think that we cannot harness heritage conservation to heal trauma and to recover societies. شكرا دكتور عمرو. دعوني انتقل الى دكتوره فائقه بجاوي. تحدثتي عن استراتيجيات الحفاظ المستدامه وشاركتي معنا تجربه تونس واحياء مدينه تونس التاريخيه. حابب اعرف من حضرتك ما هي اهم النقاط حتى تعم الفائده التي تم وضعها في الاعتبار اثناء صياغه الاستراتيجيه. ممكن الميكروفون. شكرا. من أهم النقاط لوضع الاستراتيجية بالنسبة لمدينة تونس هي الأخذ بعين الاعتبار في نفس الوقت القيمة التاريخية والقيمة المعمارية والعمرانية للمدينة، لكن أهم نقطة فيها هي من يقطن المدينة وكيف يعني نطور هذا التراث ليكون في خدمة متساكني المدينة القديمة، لأنه لا يمكننا أن تكون يعني الاستراتيجية الأهم فيها هي النقطة المهمة فيها هي أنه بس الترميم أو التأهيل. الأهم هو كيفية تمكين الناس اللي تعيش في المدينة من أنها تكمل تواصل تعيش بطريقة عصرية في المدينة القديمة وفي المباني اللي ذات الصبغة التاريخية، لأن الاستراتيجية كانت تعتمد تشارك المقاربة التشاركية للمتساكنين. وفي أغلبية المشاريع يعني كنا نجتمع بالمتساكنين نتناقش رأيهم، وحتى أنا ما أقولش إنه تشاركية نتشارك في وضع الاستراتيجية، أنا نمشي الأكثر. هو مفروض إنه إحنا نستمع للمتساكنين ونجاوبهم، يعني نلاقي الحلول. فأنا ممكن نسميها نيغوسياسيون، يعني مش أكثر من إنه مقاربة تشاركية، نيغوسياسيون، لأنه هم اللي عايشين. أكيد أنا ممكن معرفتي يعني كدراسة كممارسة، مثلا أنا مثلا ممارستي للتراث وللمدينة القديمة يعني هي تجربة أكثر من 40 سنة، فأكيد عندي معرفة، لكن معرفتي ما تتزوجش معرفتهم هم، لأنهم هم يمارسوا هذا العيش اليومي. مثلا نعطيك مثال، مثلا بالنسبة لمشروع الحفصية، لما احنا يعني تصور اللي قمنا به وأكدنا أنه بدنا نعمل بنايات للسكن، لكن المشروع تم إنجازه في التسعينيات. اليوم وأخذنا عليه جائزة الأغا خان،
لكن اليوم لما نزور المشروع نلاقي انه الصبغه الاقتصاديه ضغط عليه. لماذا ضغط عليه الصبغه الاقتصاديه؟ لانه حي منطقه يعني حي الحفصيه تم البدء في هدمه من عشرينيات القرن الماضي. فلما كان فضاء فارغ كان اجوا يعني التجار حتى على الارض، يعني الصبغه التجاريه اصبحت هي الصبغه الاساسيه. فاليوم اذا يعطينا نعيد المشروع راح نعيده نصيغه بطريقه مختلفه، لانه صرنا عندنا وعي اكثر بالدور اللي يقوم به المجتمع المحلي. شكرا دكتورة فائقة. وننتقل الآن للدكتورة أبارنا. سؤالي لحضرتك بعد عرضك على أو تعرضك لفكرة تغير المناخ واستخدام المعلومات والممارسات الثقافية في الأماكن المتأثرة بتغير المناخ، وعرضت أيضا بعض البرامج التي يقوم بها إكروم في المنطقة العربية تحديدا. ما هي أهم التحديات التي تواجه البرنامج أو انتشاره في المنطقة العربية أو حتى في جميع أنحاء العالم؟ Thank Got you. the question, or shall I repeat it in English? No, I got Okay. it. Thank you. Thank you. So I think one of the primary challenges is that the kind of knowledge or practices we are talking about, we need to build capacities among heritage professionals, first of all, to recognize, because many of them, when we were doing this project, many of the professionals that we engaged with asked us, like, is this heritage? Are we talking about heritage? Because we're so used to, as Amra has said, that the authorized discourse is so prevalent that for heritage professionals to recognize these kind of lived experiences or traditional practices as heritage is the first barrier that I think that exists within the heritage field. Also, there are not enough tools available for heritage professionals to go and work with communities and be listeners for a change, rather than telling them how to take care. Because, you know, all of our training is geared towards telling the people that this is how conservation is done. And so that part that you said, Amra, about listening and working where you were learning, I think that part is still, even now, even as I'm saying, I was trained like this with the authorized heritage discourse. So that's a very big barrier. Second aspect is that the knowledge bearers who we are talking about are marginalized communities, sometimes pushed towards the edge, and they are also illiterate in many cases. Like in Burj Rashid, most of the population is illiterate. So how do we break those barriers of social hierarchy, as well as how do we get governments to listen to these marginalized communities? And sometimes this is seen as activism. Then there is no funding for this kind of proactive work, financing. We are very glad that Swedish Postcode Foundation has given ICCROM this funding, this financing for this kind of experimental work on the ground. It is experimental. It will, and that's why we are submitting ourselves to a larger evaluation after this whole experience of 2 years, and we want to bring it in a policy dialogue, but also we want to bring the results out in the open among communities to understand how far we have come along. And to do this, so we need more financing. So in the West Asia region, we have now made a partnership with UNEP, thanks again to Dr. Zaki Aslan. And I think we are the only cultural heritage institution organization that is making this partnership. We have tried to join the scientific consortium, where we are also trying to get the scientists to work with us, to take us seriously. And we need more support for this. We need more financing. And yesterday it was said funds are not a problem,
but funds are a huge problem. Do you know how many seed grants we are giving? Like the amount of seed grants that we are giving is 15,000. 15,000 to field test integrated strategies for disaster risk reduction, peace building, and climate action. 15,000. In the larger scheme of things, what does that mean? A drop in the ocean. So we definitely need to work more with local governments, and we want local governments on our side, and we need to raise awareness, because we are not talking about huge amounts of funding. We're talking about very simple solutions that could, in the longer run, be very cost effective. And for that, we also need the help of economists or poverty eradication, development economists, or environmental economists. So all are these are kind of شكرا أبرنا. طبعا تحديات كتيرة، ويمكن من انطلاقا من النقطة اللي أنت طرحتيها دلوقتي حابب أسأل ليانا، احنا شفنا التحديات اللي أبرنا اتكلمت عليها في إطار سياق خطر حال وشيك الوقوع زي تغير المناخ. فأنا متخيل إن المجال العلمي اللي حضرتك طرحتيه، وهو تحديداً بيتكلم عن المناظر الثقافية الزراعية الرعوية، تاني Agro-pastoral cultural landscape، تقدري إزاي توصلي الموضوع ده للفكرة العامة للملتقى اللي هي ثقافة العمران؟ Let me know if I didn't frame it well, so I can just repeat it in English. I think I got you. Yeah, for sure. Within the frame of this context, or within the frame of this conference, too, I guess a highlight here would be the built environment, looking at how these things all relate to that as well. I think the built environment and the cultural landscape aspect of what I'm looking at it's all back to the holistic management of it. I think you need to have social, you need to have cultural, you need to have economic. It's all part of the same structure, if I can say it that way. So I guess I can give you, I'll give you an example sort of built environment in my head does not just mean the buildings, it means the landscape structures, it means the creation of irrigation channels, it means the use of field boundary systems, for example. So I think that built environment and cultural heritage and cultural landscapes are also holistically interconnected, that they all directly relate to each other in that way. I'm thinking, am I following what you were asking? Yeah. Okay. Yeah. Makes sense. دكتور عمرة، دعيني أسألك مرة أخرى، لأن في عرضك طرحتي مصطلح لاتيني طبي الهوموسيزس، برضه ما أعرفش إذا كنت بنطقه بالطريقة الصحيحة. ومن فهمي لهذا المصطلح، وأنا استخدمت جوجل علشان أحاول أفهم مدى علاقة ده بالثقافة العمرانية، فهو بيعني التوازن، والتوازن مش بالضرورة معناه الريكفري أو التعافي من المحنة نفسها. وإحنا بنتكلم على الريزيلينس، إزاي المصطلح ده ممكن يخدم مشروع حضرتك اللي هو الخطاب الثقافي المشمول؟ Thank you. I don't know if this works. It's working. Yeah. Thank you. Thank you very much for this question. In fact, first of all, it just crosses my mind, and I would like to start with a comment. Aparna mentioned the funds and 50,000 euros, as I say, 50,000 euros. 15. I like figures very much. The cost of arms in the world, arming, in one day are $5 billion 200 something thousand dollars. One day, more than 5 billion. So it says everything about the prevention of conflict. And 1 year, the conflict and lack of peace costs us more than 13 trillion.
And to stop the hunger in the world, in the next 10 years, we need 40 billion. So, and 1 year costs us 13 trillion of the lack of peace. So just a digression. And now to go to homeostasis. In fact, as resilience is has become a very common term among us dealing with cultural heritage. This term that has been borrowed from the science of physics. I personally think that we lack the conventional understanding of what resilience really is. We use that term as a plastic word, meaning that everyone understands what is resilience. I myself, if you ask me explain it, probably will give another explanation than some of you will. So this kind of physical capacity to react to the pressures or some kind of the extensions, different kind of sorry. Yes, please. Yeah, and to have capacity to retain or to go back to the original condition is something that has a lot of meanings in cultural heritage. So the first one that is the most important that we can learn from our heritage is homeostasis. That's what I think. That means vice building, or what you call omran, vice constructions. Constructing in peace with nature or negotiating with nature, understanding that there are hazards, that there might be earthquakes, that there might be floods, and constructing buildings to resist and to keep its stability, unchanged form in the event of occurrences of such disasters. So let me just give you one example. Yemen, Sana'a. We know that beside the conflict, beside all illnesses, sickness, coronavirus consequences, etc., Sana'a is in fact exposed to these flashing floods. And these flashing floods, as we know very well, even from Quran, the flashing floods or the floods that might not be flashing existed from the deep history. So the wise construction, wise urban planning to allow water to pass through the cities, to build the ground floors and the floors that can be sort of affected by these floods, to build them as a stone floors, to provide so-called wet flood isolation, to build dams, etc., provided this homeostasis of Sana'a. It remained stable and unchanged despite the occurrences of floods. When the modern urban planning started in Sana'a, they blocked the ways to the water. They started building on these flows. They, in fact, filled these reservoirs for the water, etc., with some kind of materials, converted these bostans, the gardens, into the constructed areas. So now the flood is destructive, it's destroying. In Bosnia, for example, we have buildings built over the walls. So the flood does not destroy, the water just passes through the walls or relieving openings at the bridges, so that these openings allow water to pass, not to destroy, not to take. The same is with the, for example, at the earthquake-prone area. The traditional construction, timber construction, is made in a way that is amazing,
that enables building to remain unchanged. Even in a very strong earthquakes, the modern architecture unfortunately lost this capacity of homeostasis, of remaining stable, unchanged, despite the pressures and different kind of calamities and being exposed to hazards. So that's what produces disaster. And the other concept of resilience is recoverability. Once, when we have these black swans that we cannot prevent, when disaster is in fact something that surprises us, black swans are unexpectable disasters, then we have to have a capacity to recover. And I believe that reconstruction of heritage is an agent of recoverability of community. So that's participatory reconstruction is in fact recoverability. That means resilience, building resilience of the community. I don't know if it is too messy. Aparna, do you have a full in construction? No, thank you very much. Very clear. Construction. Very clear. Aparna, you have a follow-up. Yeah. It's fine. It's fine. You have your own here. It's not working. Just a quick reaction to what Dr. Amra said. There are two thoughts that are coming in my mind, and I would like to turn to our audience. All of you are so experienced. This aspect of resilience, we've been talking about resilience, but we have been talking about it in a, let's say, in an ex-ante way, like we are thinking about resilience like before the event. But resilience is not something that is like you have it today and, you know, I'm done for life. I'm resilient. It's an ongoing process. And I think one of the aspects that we really need to think about is participatory, processes such as risk assessments, even for heritage uses of heritage, how people continually use heritage and how the uses change over time. I think those are key factors in understanding resilience of a system or a society. But then a conversation that is coming to my mind is about what has happened now in Syria and Turkey, where post-earthquake, we've had an example, and we will be discussing Aleppo perhaps today, later on in the next sessions. But for example, in Turkey, 11 provinces have been affected. And one of our friends kept on mentioning that the way we are doing post-disaster recovery for heritage has changed in this disaster, because there are tons and tons of debris, and it's not possible to salvage historic fragments building by building. And a different approach is needed for damage and risk assessment, a different approach is needed for debris management, a different approach is needed for stabilizing historic structures, because there is the quantity, it is like it has reached a catastrophic level. And then there are, on the other side, the immense needs, humanitarian needs. There's a humanitarian crisis where people still do not have places to stay, places to live. There are no not adequate level of transitionary shelters. How do we rehabilitate these communities in these 11 provinces, and where what role heritage can play? So this is something to think about. Do we also need to understand that what constitutes heritage, and to what extent we can keep the old and go into the next phase depends on the people who are going to use and live in that heritage. Does that, I mean, I'm opening this
to the floor. Like دي فرصة مناسبة جدا اللي احنا نبدأ نتفاعل مع السادة الحضور، ومفيش داعي زي ما أبارنا قالت إن الصمود هي عملية مستمرة ongoing process. مفيش داعي إن احنا نختبر صمود حضراتكم أكتر من كده، فاحنا هنفتح المجال للأسئلة أو المداخلات الفنية. فاللي من عند حضراتكم عنده أي سؤال يا ريت يحدد الشخص الموجه له السؤال. You have a question here? أنزلك ميكروفون يا شيرين. الميكروفون مش شغال. خير الدين الرفاعي من سوريا. من تتبع ما حدث ويحدث لمواقع التراث على امتداد المنطقة العربية وما تتعرض له من أضرار يصل إلى حد الدمار، يجد أن هذا لم يكن عرضياً بل متعمداً لأسباب لا تخفى على أحد. من هنا ولأن هذا التراث يكاد يكون مشترك ومتكامل بين كافة امتداد المنطقة العربية، فإنني أقترح أن يصار إلى إحداث مجلس أعلى للتراث تنبثق عنه صندوق عربي للحفاظ على هذا التراث وتعزيز صموده ورد الاعتبار إليه، ومجلس أعلى أيضاً لتجمع الخبراء العرب المهتمين بالتراث. بهذا يكون الرد الطبيعي والوحيد على ما حدث ويحدث قبل فوات الأوان. وشكرا. شكرا دكتور، وانا اعتقد ان دكتور زكي اصلا دون التوصيه دي اوريدي. Thank you very much. This is again asking a question today. To Aparna, quickly, thank you so much for all the valuable presentations, of course. The Egyptian project that actually more than one in general for those kinds of projects, actually, I always wonder who are the national and local partners you worked with? How were they involved in those projects? Is one question. I have 3 points. I'll just say them quickly. And also you mentioned the dams, and that brought to mind this whole issue of environmental impact assessment and how that is integrated into our processes that we mentioned. I think we should dwell on that perhaps somehow. And then lastly, also I wanted to ask this yesterday, and it's also for you, I think still a question of legislating all of this, again with national makers, the politicians, the public agencies who hold a lot of the keys, for progress in those regions. And for example, from my country, in Turkey, where we are quite etatist, things have to be done formally a lot, So the community processes sometimes, if they're not recognized and in some legislation, they won't really move through. And we had this breakthrough legislation, for example, 2004, for site management, where community participation became mandatorized. So this might also be valid in many regions, in many countries in the Arab region. I think we have similar cultures like that. So legislating these kinds of community and informal practices and expert community dialogue, how do you find it in your work? So Aparna and also Amra and anyone else who wants to answer, Paika, Diana. Thank you. Okay. Aparna, you want to start? Shall I start? Yeah, and you can go ahead. Yeah. Okay, very quickly, again, I will be happy to give you information. So this project, how we basically we made a call for proposals, and we invited. Our only condition was that these should be proposals should be coming from NGOs that are community-based NGOs, and that are embedded in their cultural and social political context, and
have access to the site. So we didn't want like foreign universities, for example, going into a place and spending a lot of money on travel to the site and working. We wanted very local. So the first condition was that the NGO must have a track record of working with communities and on the ground, and should have the ability to work also with government, local government, even if in a conflict context. And then there was a systematic process in 8 months of background research, desk research, as well as field research, which acted as a way to build relationships. For example, you spoke about it. Haya Karima is a project of the Egyptian government for like. That's it. And so there are also there is the coastal erosion project going on, because they have done a very good hazard analysis, and as I said, they're looking into engineering solutions which are very expensive, and every day the government is spending money. Getting development economists on board was another thing, so that how do you make a good case for what you're talking about, like what would it mean for the government, was important. Getting ecologists, you mentioned impact assessment, absolutely. When we are talking about many of these green solutions, which are called nature-based solutions, and we call them culture-based solutions, often we might be interfering with the biodiversity, we might be introducing more invasive species or things like that. So that was also carried out through a background research and with ecologists. And so the idea is to make the project robust, connect indigenous knowledge, and bring scientific evidence, work with the local communities, capture oral histories, but also study the local dynamics, and if there are conflicts under the surface, or if there are inequalities or inequity, and if you are unintentionally feeding into that kind of inequity, or if you're trying to, so those kind of aspects were built into it. But this was truly a transdisciplinary effort, and it was not only, sometimes we were questioning ourselves, like, are we really trained conservators? Are we really talking about hardcore authorized discourse of cultural heritage? So I think this was the way we did it. It is intensive, laborious, and much of the effort is coming from the local NGO, which is dedicated, because they see merit in this growing into a bigger project. And they have already received funding from another organization for increasing and amplifying the results. And that was the effort that we had, that there should be an afterlife. So the afterlife will be most important for us to understand how far do these efforts go. So if God willing, and if we are, if ICCROM has the appetite and we have the funding, perhaps 5 years later, it would be worth going back and looking at these projects, how they have shaped up and how they have influenced. Dr. Amr has a follow-up intervention. Yeah, I just would like to mention that based on my experience after disaster, the communities that have faced disaster, after this disaster, when they are going through this recovery process, they are not capable of thinking about possibility of future disaster. Psychologically, they would like to go back to the security of pre-disaster condition. And as a community, as a society, and as individuals, they do not want to think about the ability that a future disaster can happen. So we usually do not have this disaster forecasting systems or prevention systems included either in a legal system in these societies, or even when they are included, the instruments, participatory instruments, are not developed because the community simply rejects that.
They go through the recovery, they look at the future that they would like to see. And that's the problem. I think it's a huge challenge how to solve this problem of those weak communities suffering, having this mental harm inflicted by disaster to them, how to work with them in order to, communicate the possibility of future disasters and the need to be prepared for them and the need of prevention, raising the prevention measures that can be raised even when the conflicts are in question. And we know that there are even universities having programs concerning conflict prevention, how they can be prevented, each of them. So that's, I think, something that we, as people working in this heritage field, have to have in mind, that we are talking about a specific context. And when we, for example, have this experience in Bosnia of receiving some kind of a help, financial help, different kind of help from abroad, and the huge amounts of money from Turkey for cultural heritage, having in mind the legal framework in Turkey that has its specificities that are context-rooted, and the legal framework in Palestine, in Bosnia, in Syria, etc., where these Turkish funds are in fact granted to for heritage, there are a lot of clashes, and participatory approach is in fact totally neglected. It lacks. And these projects, despite the huge amount of money and the help, and I believe goodwill of the donors from Turkey, in fact, loses the sustainability and resilience building features, because it's just restoring buildings without the participatory approach because of these different legal systems. So the Turkey, for example, sorry for using the old name of your country, but your country uses your legal framework for tendering procedures, for everything, and coming to Bosnia to implement the project. There is no sustainability, and it is the question of the ownership of the outcomes of this kind of a help that has to be considered in all these projects. Thank you, Dr. Amar. Dr. Faika has a follow-up. مش متطور، بس النقطة اللي أثرتها إنه هل يمكن أن نسن قوانين لفرض المقاربة التشاركية؟ هي يعني سؤال مهم جدا. أكيد يعني ممكن نسن قوانين، لكن حسب رأيي أنا إنه الأهم من سن القوانين إنه كل الفاعلين وخاصة صاحبي القرار يقتنعوا بالمقاربة التشاركية، لأنه هي الأساس في النهوض والمحافظة على التراث. لأنه إذا كن الفاعلين السياسيين أو صاحبي القرار يأخذوا قرارات والمتساكنين لم يقتنعوا بها، فلا يمكننا أن نطور من التدخل ولا يمكننا المحافظة على هذا التراث. فقبل سن القوانين نسن قوانين، لكن نقتنع كفاعلين بهذه المقاربة، لأنه أعتقد أن من حسب التجربة اللي مرينا بها أنه مهمة جدا في الاستراتيجيات اللي ممكن نتوخاها للمحافظة على التراث. شكرا دكتورة فايقة، ونعود مرة أخرى لتعليقات أو أسئلة السادة الحضور. دكتور توري. شكرا جزيلا. أنا ما عنديش سؤال، ولكن عندي ملاحظة ربما في نفس إطار الاهتمام الذي
أبانت عنه المداخلات كلها، وهي إعطاء أهمية للدور الذي في مسألة الصمود. طبعا الصمود أمام ضياع التراث، لا يجب علينا أن ننسى أهمية دور المؤسسات المنتخبة عندنا. في ربما هناك يعني اختلاف في ما بين الدول إلى آخره، ولكن الغالب عن الظن أن كل الدول فيها مؤسسات منتخبة، وبالخصوص ما نسميه عندنا إحنا البلديات، يعني المجالس المنتخبة محليا، يعني في المدن وكذلك في القرى. هذه المجالس عندها يعني 3 أشياء مهمة. الحاجة الأولى هي أنها مسؤولة محليا، يعني عندها إشكالية مواجهة الأوضاع بشكل مباشر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هو أنها هي منبثقة من المجتمع، يعني عن طريق الانتخابات، فهي تمثل الناس الذين انتخبوها يعني. والمسألة الثالثة هي أنها عندها استقلالية، فمرونة أكثر من مثلا المؤسسات الحكومية التي عليها أن تمر من قنوات رسمية ومن ربما يعني مجالس، هذا مجلس وزراء، مجلس حكومة، كذلك إلى آخره. وهذه أشياء يعني لا بد منها لأنها تنظيمية. ولكن بالنسبة لمسألة يعني المشاكل الطارئة التي تطرأ بدون أن ننتظرها للتراث، فهذه مسائل تستدعي يعني المواجهة كيف أقول الفورية، وليس الانتظار من أجل القرار، من أجل يعني المناقشة، من أجل أن يكون الناس كلهم متفقين حول الموضوع. هذه أشياء ربما يجب أن لا تغيب علينا، وإن كان ربما في التوصيات نفكر في كيفية من الكيفيات لندرج هذه النقطة، لأننا نعتبرها أنها مهمة. شكرا دكتور توري. اعتقد ايضا دكتور زكي اصلا سجل الملحوظه. استاذن حضراتكم في سؤال في اقصى اليسار. اسمي هيفاء عبد الحليم. بس انت قبل شوي حكيت نقطه مهمه جدا، وهي علاقه التراث المبني في الاجرو-باستراليزم لاندسكيب. وهي نقطة مهمة كتير. المباني بتنتج عن حاجة الإنسان كفانكشن وكانت كوظيفة، وبإضافة إنها تفاعلها للبيئة حسب المحددات البيئية يبنى المبنى. هلا إحنا كمان حكينا عن التغير المناخي، فإحنا كمان من الأمور لازم ندرسها التغير المناخي وتأثيره على هاي البيئة والمنتوج. لما بدنا خاصة نحكي عن traditional practices، الممارسات التقليدية من مباني، من الممارسات الزراعية والرعي وإلى آخره، في عندنا تغيرات راح تأثر على هذا المنتوج، على هذا الممارسات التقليدية. فالسؤال اللي دائما بنطرحه، هل راح نضلنا نمارس الممارسات التقليدية زي ما هي مع التغير المناخي، أو إنه لازم نطورها ونحدثها؟ بمعروف إنه الممارسات التقليدية بتتغير مع الواقع، بتتطور، وهذا أنا بشوفها كحلول حتى لحماية الطبيعة أفضل بكتير من الممارسات الوطنية، لأنها مربوطة بقوانين جامدة وتغييرها بحاجة لوقت طويل للتغيير. لكن الممارسات التقليدية تلقائيا بتتطور. التغير المناخي تغير سريع، المجتمعات عشان تطور هاي الممارسات رح تاخذ وقت طويل. فإحنا بحاجة لندمج العلم زي ما حكت الصبح أبارنا مع الممارسات التقليدية حتى نلاقي حلول. هذا اللي أنا بشوفه. فالنقطة اللي طرحتها هي مهمة كتير، وبحاجة إنه إحنا نتفكر فيها بعمق شديد. لأي مدى إحنا ممكن نحافظ على أصالة وسلامة الموروث الثقافي زي ما هو، خصوصا بالتغير المناخي، لأنه عم بفرض علينا واقع جديد وخطير بصراحة. النقطة الثانية اللي أنا بشوفه، وأتوقع هاي للدكتور زكي، إحنا كعاملين بالتراث بحاجة لتدريب على اسمه مسح الأمية في التغير المناخي بالعلوم المناخ. أنا من شهر تقريبا أنا بشتغل في برنامج في مشروع بالتغير المناخي.
واخذنا دوره 3 ايام، ولكن انا بحس ان احنا بحاجه لدوره مطوله نفهم ايش هاي الارقام، ايش هذه المعلومات، ايش بيعني هاي شو معناها على الواقع. احنا بحاجه لكلايمت ساينتست، بس احنا بحاجه لخبراء تراث يصيروا كلايمت ساينتست حتى يعملوا ريفلكشن، يعكسوا خبرتهم على معطيات المناخ. شكرا. Any comment, Aparna? Do you have any comment? It's just do you have any comment on her intervention, or shall we just pass the question? It was an intervention. It's not really a question. Yeah. Do you have any comment? Oh yeah. Okay. Sure. No. This microphone's. It's not working. No. Is it? Okay. It's my eardrums, maybe. No. Take this one. Okay. Thank you, Haifa. That was really, I mean, what you said, I agree with that. And I would just like to endorse what was said earlier, that also in our net zero project, municipalities are key to working and making change, because every city, has a adaptation plan, every region has a climate adaptation plan by now, because these are, and so we have to link these actions to the adaptation plans at the city level. So for example, in India, in Jodhpur city, we are working, linking these cultural practices to the heat action plan that is being developed for the city. And in turn, some of the science that is the data that was being generated, we could request to have access to that data because of this linking through the municipalities, through the wards. And this is very important. And this has also been proven true in my experience in disaster response. When I was in Philippines in 2013 after the Typhoon Haiyan, it was the municipalities and who are the local emergency coordinators who were dealing with all international aid as well as clusters. And they were the ones who could link us with the shelter people or with the water people and understand how heritage elements can be brought into the humanitarian response. So even though we did not have any legal understanding, the mayors of the affected cities were very effective in building this interagency coordination. So I think one of the key recommendations that could come out of this meeting is that we need to have stronger ties with local city governments, municipalities, and also at ward level. I don't know, whatever the administrative level. For example, in Rosetta Governorate, we are looking at the central Rosetta, which is like 8 villages, and looking at that administrative unit. So these administrative units can actually be very powerful. So instead of just focusing on national heritage institutions, we should also try to get organizations such as ICLEI, which is the city associations, on board for this kind of work. Yeah. You have yours? No? I just wanted to quickly respond to Haifa. That was I think you really hit the nail on the head for that. I'm not sure if that translates. But I think in response to your sort of query about can these knowledges be sustained, I think we have to understand that a large part of resilience is adaptability. And because these knowledges didn't just spring out fully formed, right? They were generations of adaptation and changes, and climate was a part of that, right? So I think the issue that we're facing now is the fact that this is all happening very fast and things seem to be speeding up. So I think it's possible, but they need help. I think there's ways to safeguard this knowledge, but it needs to be kind of brought to the fore. And right now it's not necessarily, I think we are bringing it to the fore, but it needs to be emphasized a lot more. So I fully agree, and that's just my thought. شكرا ليانا. ناخد سؤال أخير قبل الختام.
خلاص ورا الزميل من تونس. فؤاد مهداوي من المملكة المغربية. يعني أشكر المتدخلين والمتحدثين على أداء الغناء الذي شاركونا إياه. عندي هو في الحقيقة سؤال فائقة، ذلك هو أهم مشترك ومشكل مشترك أحب أن نتقاسم، ومشكل تتقسم مجال التاريخية العربي، يعني وحول بناء منخفض التكلفة وفق النماذج المحلية التي أشارت له الدكتورة، وكذلك محلات في مدينة مسجلة تراثا وطنيا. هذه المسألة على ما جاءت في جلسات أمس حول طريقة أي طريقة نتبنى لترميم تراثنا أو لإعادة بنائه. هل هو ترميم حقيقي أو إعادة بناء تراث جديد، مباني جديد بنفس هذا المشكل؟ نحب نسمع رأي المدخلين الموضوع. شكرا. ما ذكرته بالنسبة لإعادة البناء هي بالنسبة لمنطقة تم هدمها في عشرينيات القرن الماضي، وهي في الأصل كانت منطقة سكنية وعندها صبغة اجتماعية معينة، لأنه فالمفروض أنه عنا عائلات يلزم إعادة إسكانها، لكن الأهم أنه في البناء يتم حسب الطابع المعماري التقليدي، لأن يعني البناء حول فناء حول وسط الدار، وقلنا منخفض التكلفة لأنه عندنا فئة اجتماعية معينة. بالأساس أنه هو التراث مش يعني التراث بصفة عامة خاصة بالنسبة للمدن القديمة المدن التاريخية هو فيها معالم تاريخية اللي هي تستوجب الترميم، وهي تستوجب ممكن يعني القيام بأشغال إعادة الأعمال حسب البناء التقليدي. لكن في نفس الوقت هو عندنا بالنسبة للتراث في التراث اللي ممكن نسميه الأوردينير، التراث العادي، وفي نفس الوقت أنا عندي فئة اجتماعية يعني فما استعجال، فما سرعة لأنه عائلات تم هدم بيوتهم، يعني هل يمكنني أن أترك هذه المساحة فارغة، يعني أترك فراغ في النسيج العمراني؟ لا، هو أهم شيء أنه نحافظ على النسيج العمراني، نحافظ على الطابع التقليدي للبناء، لكن والنظرة للتراث مفروض ما تكونش نظرة يعني هو متحف لنشوفه مثل ما كانوا يعيشوا فيه في القرون الوسطى. لا، هو التراث خاصة لما يكون في المدن التاريخية هو تراث حي ومعاش يعني. فالمفروض نلقى حلول نتكيف مع القيمتين، يعني القيمة التراثية وفي نفس الوقت القيمة الاجتماعية. يعني طريقة التدخل هو اكيد لانه انا قدمت المشاريع بعجاله، يعني ما فما عمليات ترميم واعاده توظيف، وانا كل ما نقول عمليه ترميم اللي تخص المعالم التاريخيه، حتى المعالم التاريخيه المسجله على الصعيد الوطني، اكيد هي مدينه تونس مسجله على لائحه التراث العالمي، لكن لائحه التراث العالمي لا تمنعنا من ان نطور ونتدخل في جل البنايات. ما بعرف اذا كان يعني اجبت على السؤال أو للاسف. نختم الجلسه، ناخد راي الاداره.
ملاحظه اخيره وفي سؤال اضافي. طب ممكن للحضور، احنا اتكلمنا كتير فسامحيني معلش. شكرا جزيلا. انا اسمي امل ابو الهوى من فلسطين. انا بس مع مداخلات امبارح واليوم صراحه كثير في نقاط هامه طرحت وما زالت تطرح، وبكره كمان راح يكون في اضافات. فانا بقترح وبتوجه لايكروم الشارقه وللدكتور زكي اصلان بانه يتم اصدار ليس توصيات فحسب، بل ايضا شيء يسمى ميثاق الشارقه على غرار المواثيق الدوليه السابقه، بحيث يتم هذا الميثاق طرحه ونشره وتوزيعه وتعميمه على معظم الحكومات، حتى يكون هناك شرعية واضحة لكيفية جاهزية التراث وحمايتها من أجل الصمود، لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة صراحة. وأيضا أقترح بأن يكون هناك منصة لجميع المشتركين لمتابعة النتائج والمخرجات للملتقى، مع تأكيد على أن يكون هناك مخرج لميثاق الشارقة. شكرا. شكرا على التوصيات، وبشكر طبعا الساده المتحدثين عن المداخلات الفنيه الدقيقه اللي طرحوها لينا. ودلوقتي احنا صمدنا بالقدر الكافي، واعتقد ان احنا المفروض دلوقتي جرعات الكافيين to be restored. فتفضلوا حضراتكم الاستراحه. في صوره جماعيه الاول. بنحب ندعي الجميع لصورة جماعية بدل الصورة اللي امبارح ما أخذناها عند المدخل بالخارج، وبعدها بنتوجه للاستراحة. شكرا. هون بتحبوا؟ أوكي. خلص هون إذن. You guys can stay where you are. We have a group photo. You will be here. So you can actually be sitting there. Oh my, we can stand. Yeah. Thank you so much. Thank you for your able. You guys, you're rocking. I guess you will have to.
I wish your husband took some good photos or I think videos. so. Yeah, he was over there. Flare it up on getting ready. Instagram, Facebook, Yeah, like exactly. everywhere. LinkedIn.
എന്താണ് അവിടെ പരിപാടി?
واي أنا وديت لكم البرزنتيشن عندك إياها أنا تاخذها من غير للجلسة خليها هنا سكرين عشان بس يطلع غير اوكي. رانيا هيها فوق. بدي غير بدي زيد سلايد تعطيني اياها هون. انا اعطيتك اياها باوربوينت اعطيتك اياها PDF يا ريت احسن يا ريت. ايه انت بكره صح؟ بكره فمين انا ايمت بدي احكي اول ثاني مش عم كل مودريتر عم بيحكي شيء فاحنا مش عم نربطهم يعني حسب المودريتر كيف بناديكم يعني.
نوقف هون ونشوف الضوء كيف بلمع في وجهك؟ اوكي كثير مزعج. هذا ممكن نخففه بس هذنك لا، لانه عم بيطلع الصور ستيج من قدام ما في ضوء، اضاءه مو مشغلين. ما بعرف اذا بزبط بس تخفف بخفف هذا ايه بخفف. شوف اذا بزبط. اوكي Okay, but people have so much to say. try your best. We'll cut some discussion. We'll see what will happen. Okay. I'm just going to. Yeah, I'm just going to straight away jump. نفس الشيء، هو الضوء هون كثير مزعج. Okay. عم بفرق، تعال وقف محلي وشوف. I have to just. I want to announce only that they have to register for the trip. It's okay. Okay, and then. هذه أحسن، هاي آخر واحدة. Will you stay here for me to help? I you will with be this? coming and going. Yes. Okay. You don't The have first control presentation. here. They have here. Once you invite the first speaker, I will come to open the first. I don't know who will be the first. Dr. Sakral. Okay, we can maybe you can prepare already it. put his. That's what I was thinking. I thought that was his presentation. That's all I wanted your help with. Like it's Arabic. Okay, it's already. So once he's Hold on. Let me give اوكي me. لو سمحتوا رح نبدا. اذا ممكن بس اعلان صغير لكل المهتمين بمشاركتنا، لكل المعنيين بمشاركتنا بالرحله لمليحه بعد الريكومنديشنز واغلاق الملتقى يوم الخميس. الرجاء انهم يروحوا عند الريجستريشن، في ورقه هناك موجوده لتسجيل الاسم لنعرف العدد. لو سمحتوا اليوم انه ننهي هذا الموضوع عشان نقدر نحصر العدد النهائي. Thank you, Shireen. Continuing from the previous session, once again, my name is Aparna Tandon. I am a senior program leader at ICCROM, and I have the pleasure of moderating this panel, which has illustrious and an impressive lineup of speakers. The title of our panel is Community-Based Adaptation and Culture-Based Resilience, Examples of Community-Based Adaptation Approaches for Addressing Disasters and/or Climate Change. I did not use the word natural, but I will talk about that later. And without further ado, it's my great pleasure to introduce Dr. Sakhr Olabi.
who is an architect and urban planner, and he's been working in Aleppo for a number of years and has an impressive portfolio of work in that city and beyond. And he will be making his presentation on urban heritage, challenges and perspectives, and he'll be speaking especially in the light of the earthquake that has occurred in February this year, which was devastating, and also Aleppo has suffered from the conflict. And he will be sharing his insights on how the city has grown and how communities could play a role in its endurance. Okay, please, Dr. Alabi. Good afternoon, everybody. Thank you, Miss Moderator. بالبداية قبل ما أدخل بالموضوع مباشرة بحب أقول إن الموضوع اللي كان عنوان العريض للمؤتمر اللي هو العمران والتراث إن مفهومين فضفاضين شوي تحتهم مفردات كثيرة، بس أنا بقول هيك ما مش هندخل بالتفصيل ولا نرجع للمصطلحات، وإنما بدي أركز إن هدول هن عنوان ندوة بضموا كثير، ولكن أنا راح أركز على التراث العمراني اللي هو بالمدينة القديمة اللي أنا عشت فيها وترعرعت فيها. عنوان ندوة هو كثير مهم، بيشعر فيه أكثر شيء اللي عم بتعامل مع أجيال شابة، خاصة أنا أستاذ جامعي، بشوف كثير من الصعوبة إني أقنع الجيل الجديد أو الجيل المعاصر بأهمية التراث. راح أعدي على الموضوع بأكثر شيء معتمد على الصور، بعدين نترك الموضوع للمناقشات. أكثر شيء رح أوقف عن 3 نقاط رئيسية اللي هي ليست فقط أثر الزلازل أو المشاكل الطبيعية اللي مرت على المدينة، وإنما ليس خروج عن الموضوع، وإنما أنا ما بشوف ما بحسن بفصل بينهم وبين الأمور الأخرى اللي مرت على المدينة. أنا بنتمي لجيل شاهد عصر على الأحداث اللي طرت على المدينة خلال العقود الأخيرة. كان في تغيرات كتير كبيرة بالعقود الأخيرة، قد تكون تركت أثر على هوية المدينة أكثر مما فعله الزلزال وأكثر مما فعلته الحروب. يعني راح نمر عليهم، راح أركز طبعا بخدمة الفقرة اللي عم نعيش فيها، شو كان أثر الزلزال على المنطقة. ما راح أعرج على كل شيء بحلب، لأنه في زملاء آخرين أكيد راح يغطوا نقاط أخرى. الصورة بتوضح هي المدينة اللي هي بتميز عن المدن السورية الأخرى، إن هي مثلا ما نشأت على ضفاف نهر كان بيعدي دوما من جنبها، في أسباب طبعا اجتماعية وأسباب أخرى اقتصادية. نشوف حتى هالمدينة تميز عن المدن الأخرى سواء سورية أو غيرها بالأسواق تبعها، واللي إلى مثلا تميز عن دمشق حتى بالهوية السوق وأبعاده وإلى آخره. نشوف هالمدينة كيف أهم المعالم اللي فيها، نشوف الصور كيف عم بتوضح أهم معالمها. مثلا على اليسار هي القلعة وما حواليها، والعلى اليمين هو النسيج أو العمران التراثي أو التاريخي اللي هو هوية المدينة، واللي تم محافظ على حاله مدى عقود كثيرة حتى منتصف القرن العشرين. نشوف الصورة اللي هيك هل العمران هذا اللي عم نشوفه قدامكم هو كان بتميز بهالبساطة، بهالأفقية، ما كان في تدخلات نهائيا حتى منتصف القرن العشرين تقريبا. بعدين بنشوف، وهي كانت هي صورة المدينة، كيف هالمدينة كيف بكنائسها، بجوامعها، ببيوتها، بخاناتها كلها منفتحة على فناءات داخلية وعمران متراص. كيف بعدين بديت تطلع مباني شوي أغرب. بعدين بنشوف هلا هالصورة الصادمة هي اللي صارت بالعقود الأخيرة، كيف طلعت المباني الهجينة اللي هي أثرت على هوية المدينة، على الصورة البصرية طبعا. هلا المشكلة إني ليست فقط أنا بشوف النقطة مثل ما حكيت من شوي، إني ليست فقط المباني هي المشكلة، وإنما كانت هي المشكلة الأكبر واللي هي ما حدا بيشوفها، بس اللي أنا عاصرتها، هي موضوع النزيف المستمر، الهجرة المستمرة من المدينة القديمة.
كان في هجرة مستمرة ما حسنت تكبحها جميع المحاولات اللي صارت. بعد هالعجالة بنشوف إن هالمدينة القديمة، كيف هالمدينة القديمة اللي هي هون كيف تحولت كيف تحولت لحي. هذا بالمدينة الحالية الحديثة كيف تحولت خلال 50 60 70 سنة، كيف صارت هي حي من أحياء المدينة. تم نسيانها بهالفترة هي، وتم بس المشكلة الأكبر إن تم تطبيق أنظمة عمرانية عليها مثل ما بأي حي آخر، وبالتالي هو هذا سمح بالأبنية اللي طلعت وشوهت المدينة. المشكلة إن لم تشوه المدينة فقط، هالمباني هدول قضوا على خصوصية المباني اللي خلفهم، اللي هن منفتحات على فراغات داخلية، وبالتالي ساعدوا على المزيد من الهجرة من المدينة القديمة. نشوف هون كمان بهالفترة شهدت المدينة شق طرقات فيها. هذا شق الطرقات أنا ما راح أوقف عند النقطة، وإنما رافقوا بناء أبنية على طرفيها الطرقات، هي أبنية عالية كمان أساءت للجوار اللي حواليها وساعدت على نمط هالهجرة. هلا راح أشوف إن كيف رد فعل المجتمع كان في بعد الصورة العاجلة حول التغيرات اللي صارت بالمدينة. كان في جهود محلية من السكان المحليين ومن بمختلف بدون النظر عن تسميات، صار في محاولات كبيرة بناء على طلب مشان ايقاف التعديات اللي عم بتصيب المدينه القديمه، وتم تسجيل نتيجه هالمحاولات تم ايقاف جميع الاعمال اللي عم بتصيب المدينه من اختراقات او الى اخره. وتم تسجيل هالمدينه باواسط الثمانينات من القرن الماضي على لائحه التراث العالمي. تلا هالشيء طبعا جهود محليه، صار في شيء اسمه بلديه خاصه بالمدينه القديمه، بعدين يطلق عليها مديريه مدينه قديمه، بعدين صار في مشروع اسمه مشروع اعاده تاهيل المدينه القديمه. هالمشروع مدينه قديمه كان نتيجته اني طلع مثلا معي استراتيجيات. كان في عندي مخطط يعني نرجع نصحح المسار، مخطط ارتقاء ومخطط للمدينه القديمه. وكان مرة يعني الجهود لم تقتصر بهالنقطتين فقط، وانما كان في جهود. هالجهود المحليه ما كانت فقط اني عباره عن هالكراسات اللي طلعت هي دليل عمل على فريق محلي مع فريق اخر. نشوف ان كيف كان نهج تحليلي نهج علمي عم بينشغل على الموضوع. بعدين كان في جوانب اخرى ميسره، مثلا مثل قروض لابقاء الساكنين او لترميم المساكن او هذا الشيء لقى استحباب كثير كويس في المدينه. هذا الشيء صار بأواخر التسعينات أوائل القرن العشرين لحتى أو بالعقد الأول من القرن العشرين، ولكن هالجهود كلها لم تؤتي ثمارا. اندلعت الأحداث والحرب بالمدينة القديمة. ونشوف هلا المقارنة الصعبة اللي هون، نشوف الأجزاء اللي هون اللي هي صورة قبل الحرب. نشوف هون كيف الجزء هذا كله أخذته الحرب، دمر نهائيا على بكرة أبيه. نشوف كمان في أجزاء أخرى من فوق كمان إلى آخره. أنا عشت كل هالتفاصيل وشوف إن كيف الأحداث عم تتالى على المدينة اللي هي كانت اللي هي سجلت تاريخيا أواسط الثمانينات. كيف ممكن كيف كان المجتمع عم بيتعامل معها. بعد يعني بالإضافة لهي كان في عنا هي صورة بتوضح الجامع الأموي الكبير بحلب، كيف كان عشية انتهاء الأحداث. أو شوف صورة صعبة جدا بتوضح كل شيء. راح أكتفي فيها بالجهود الحالية اللي صارت. نشوف إن كيف إن الموضوع بيبدأ من عندهم، رغم أن هذا الجدار أو الواجهة هي عبارة عن واجهة حديثة بتعود لخمسينات القرن الماضي مع استحداث الساحة.
اللي هي ما لها علاقه بالموضوع، لا اسطح الجامع كيف كلها هذا بعد ما حدا بيشوفه. لو واجهات الجامع للجزء الشرقي يدمر نهائيا مع الاسواق اللي حواليه، للمادنه اللي كانت ترتفع هون 45 متر، وهي احد معالم المدينه، معالم الاثر اللي هو كثير مهم بالنسبه للمدينه، ليست فقط على مستوى المدينه فقط. هالموضوع الحرب كانت خلال 2012 2016، ولكن دائما الحروب هي ظالمه. خلال 4 سنوات تم تدمير كثير من المدينه. الشريان اللي وراء الجامع هو اللي شفناه من شوي، هو كان عصب اقتصادي. المشكله ليست في تدمير الاسواق اللي وراه، وانما في هجره الاقتصاديين، هجره التجار. واليوم صعب، عم نشوف صعوبه في محاولات كثيره لإعادة بناء الجامع، لإعادة بناء الأسواق، ولكن عودة التجار، عودة الزبائن. المشكلة الأكبر اليوم هي يعني معضلة أو تحدي كثير كبير، إن كيف ممكن ترجع الأسواق تعمر، أو كيف الجامع ممكن يعمر. هاي الصورة بالنسبة لي هي كثير صعبة بالنسبة لي. أنا بتذكر أول مرة دخلت على الموضوع، بشرفني إني أنا أكون جزء من فريق العمل اللي بيشتغل هون. كان صورة مبكية، كان صورة صادمة. أكثر شيء يحكى، يعني أكثر شيء بذاكرة الناس هو المادنة، هذا الشيء المرئي اللي بيعدي من جنب الجامع. هي محاولات، ما هي جهود محلية بعد 4 سنين 5 سنين. كيف إعادة البناء. موضوع شوف المسجد أو الجامع هذا بتميز بهالمنارة، بتميز بهالواجهة هي اللي هي من فوق فيها بأرضية الجامع. اليوم العمل مستمر. أنا بنفتخر إنه كله فريق محلي اللي ساوى الدراسة واللي ساوى اللي عم يشتغل بالموضوع، والجهود مبذولة. كثير صعب إني صعوبة العمل، خاصة بندرة الأيدي العاملة الموجودة حاليا. طبعا الدراسات اللي صارت والعمل اللي صار هو في عبارة عن هذا الجزء الشرقي كمان رجع وعيد استكماله بالكامل بعد ما كان مهدم على الأسواق. في محاولات كثيرة، كان دراسات مبنية على دراسات علمية يعني منهجية. كان في فريق عمل متكامل من الدراسات، فيه مساحين، فيه إنشائيين وإلى آخره. هلا في مثال آخر فرجي إن كيف في أحد الدور الأخرى اللي هي تتأهل مشان تصير مقر للقاءات حول المدينة القديمة، كانت هو عبارة عن قصر قديم. كيف كان قبل يعني كيف الحرب أخذته، وكيف نحن عم نحاول نرجعه لوظيفة مماثلة، يكون محل نقطة حوار وأرشيف للمدينة. نعود نرجع يعني كان تلا موضوع الحرب من عام 17 لعام 22، وضع خطط واستراتيجيات كيف ممكن وضع خطط واستراتيجيات كيف ممكن تتعافى المدينة. وبالتالي ولكن المدينة كانت عم تنتظر قدر آخر هو الزلزال. راح اكتفي هون بس باثار الزلزال بالقلعه فقط، واللي هو يعني طبعا مجال شغلي، ولكن الامور كثير على مستوى عائلي كثير، على مستوى المدينه. يعني الزلزال لم يضرب المدينه فقط، لم يضرب القلعه فقط، وانما هذا انا حاليا مكرس شغلي هون. نشوف هذا هي مخطط القلعه. نشوف كيف المدخل الرئيسي هو هذا اهم شيء هلا، كيف وبالتالي في خطورة هلا حاليا. هذا البرج الرئيسي اللي هو هون على المدخل، كيف هو متضرر أكثر شيء. في محاولات حاليا، في دراسات مشكورة المديرية العامة للآثار سابت دراسة فور وقوع الزلزال. الموضوع دراسة معمقة بعد دراسة فورية أو إجمالية للموضوع. بعدين نشوف بقية المشاكل كيف عم تطلع. المدخل الرئيسي مشان هيك حاليا يعني موقفين الزيارة له. نشوف المشاكل الأخرى على السريع، كيف هاي مدخل قاعة عرش كيف متضرر، الأسوار الخارجية للقلعة كيف متضررة.
مشاكل أخرى مثلا هذا الجامع أو السكنة أو اللي كان اسمها سكنة يعني بعدين استخدمت متحف الفترة الأخيرة. نشوف هون الجامع الكبير كمان كيف تضرر، كمان مدينته كتير صار فيها مشاكل كتير كبيرة، وما هو بس الظاهر من الداخل كمان في مشاكل أكبر. بعدين بنشوف هي السكنة العسكرية، بعدين بنشوف كيف ماذا بقي قسم منها راح نهائيا، وفي قسم هذاك أي كانت طاحونة كيف كانت صمدت لآخر فترة. كان من فوق كان في بانوراما، واحد بيطلع بياخذ بانوراما لكل مدينة قديمة كيف تدمرت بالزلزال. اليوم هذا الأمل الكبير إن نرجع نشوف نعمر المدينة مثل ما كانت. أقل شيء بالموضوع هذا. أنا آسف إذا عطلت. بختم هون. إذا في أي أسئلة بتمنى نشوفها بخلال الحوار يعني. شكرا لكم. Thank you, Dr. Alabi, for that wonderful presentation and very rich in information. And I'm sure there are many questions that will be coming. We move on from a view of Aleppo and how it has withstood the test of time, and also the city was damaged through conflict and successive and an earthquake afterwards, to a big picture view with Andrew Potts. Andrew Potts is the advisor to Europa Nostra and the European Heritage Hub on Sustainability and Climate Action. And prior to joining Europa Nostra, Andrew was also the founder of Climate Heritage Network, and his work with Climate Heritage Network, which is now a global network, continues. And today, Andrew will give us a presentation on climate-based adaptation and culture-based resilience. So hopefully you'll be telling us all about race to resilience at the UN and international level, but also at a local level. Well, thank you, Aparna, for that introduction. And as Aparna said at the outset, the remit of our panel is quite broad. And I'm going to shift gears a little bit and focus for the next 5 or 6 minutes on climate change. But I hope you will find my remarks complementary to the ones that you have just heard from Dr. Alabi and the ones, and certainly from the ones from the previous panel, because the argument that I want to make is that the work that has already been described at this conference, the work that Dr. Alabi just presented, the work presented in the previous panel, that work is also climate action. That the work that we do to build the resilience of heritage also builds the resilience of communities and builds the adaptive capacity of communities in the face of climate impacts. So I really just want to reframe a bit, underscore a bit the work that has already been described, but present it as climate action and try to draw out those parallels a little bit more. To do that, I'm going to use a frame of reference called the Race to Resilience. The Race to Resilience is the United Nations premier campaign to build the resilience of communities, especially vulnerable communities, in the face of climate impacts. It might be interesting for you to know that the Race to Resilience is administered by an office called the Office of the High-Level Champions for Climate Action. It's a UN office. And recently, the co-head of that office, a new co-head of that office, was named Her Excellency Razan Al Mubarak from the UAE. So Madam Al Mubarak will actually be co-leading this effort for the next 2 years. Race to Resilience is especially interesting to me because it has a culture dimension. It's the first United Nations climate change campaign to have an explicit culture dimension called the Race to Resilience Culture Initiative that seeks to improve the resilience to climate impacts of 200 million people in the next 5 years through culture-based strategies. And so what I thought I would do is just spend a minute or two describing the way the UN's Race to Resilience campaign describes the elements of resilience, so you can hear a bit about resilience from the perspective of climate science, but then correlate that
to the cultural heritage examples that we've been hearing today, hopefully to make the point that the work we're doing in cultural heritage is climate action, is building climate resilience. The Race to Resilience uses climate science to describe a couple different dimensions of resilient communities. So when we talk about a community that has greater resilience to climate change, what are the attributes of a community like that? And the words they use come from climate science, they come from resilient science. They're not always familiar vocabulary, not even to a native English speaker, but I wanna use these words precisely so that you can see how easy it is really to talk about cultural heritage safeguarding in the framework of climate resilient science. So one dimension of climate resilient communities, according to climate science, is redundancy, meaning that those communities have a multiplicity of pathways that give people a multiplicity of options. If you're sick, who can take care of you? Your family? Yes. If not your family, your neighborhood. If not your neighborhood, your church. If not your church, your ethnic group. If not your ethnic group, your trade guild. So these multiplicity of pathways are a hallmark of resilient communities. And so I just ask you to think about, in the built heritage projects you're working on, either the project teams themselves, the crafts, the guilds, the union, or the use of those projects and the way they anchor communities and social uses. What are the dimensions of those projects that might improve the network of that community? Because if you're doing that, improving the network, then you are building climate resilience. And that's why I say cultural heritage is a vector of climate resilience. Another important dimension of climate resilience is equity and justice. And I want to make sure to underscore those words when we're talking about climate change, which goes to things like how widely distributed our capabilities in society. And so in our projects, this touches a lot of different dimensions: gender roles, inclusion of marginalized communities, again, in project design, but also in the use of the projects that we work on. Modularity, that's a funny sounding word to me, but it means in climate science, among other things, how self-sufficient are local communities. And this goes to things like use of local materials and use of local knowledge. Can the local people build a building from the knowledge and materials they have locally, or do all those elements have to be imported? So again, if your project is leveraging local building knowledge, local materials, then your project is developing climate resilience. Diversity, and here I'm talking about diversity of knowledge systems and diversity of livelihoods. And so if you are utilizing local knowledge systems, if you are promoting different ways of understanding things, different governance systems for resources in your projects, you are promoting climate resilience. And so I'm going to end my tour through the dimensions of resilience there, but what I'm trying to illustrate is that the vocabulary used to describe climate resilience really illustrates how much our own projects are building climate resilience, which is why I say that each of you is a climate activist. So I often work with the Climate Heritage Network, and in the Climate Heritage Network, we do an exercise, Parna's been a part of one of these, where we ask people to begin a sentence which says, "Through my work, I help empower people to imagine and realize low carbon, just climate resilient futures by ... and fill in the blank." And so what I would invite you to do is think about the tangible heritage projects that you are working on and ask yourself the question, how am I advancing resilience, modularity, diversity of knowledge systems, equity, justice through this project, and fill in the blank. And now you are equipped to describe your project in terms of its benefits to climate adaptation and climate resilience. And I want to end with quickly mentioning three ways that you can take this work forward. The first way I've already touched on, and that is to just emphasize, talk about, frame your own projects in terms of how they build climate resilience and adaptation, build adaptive capacity. Then see if you can scale that work into the climate adaptation planning of your town, your neighborhood, your country. A lot of climate adaptation plans are silent about culture and heritage. And so can you contribute case studies to that work? I give here a link to a study that was done of how often cultural heritage is talked about in municipal and national climate adaptation plans. Not very often. So can you help flip that paradigm?
And then lastly, since I'm in the UAE, I want to end by mentioning COP28, the United Nations Climate Conference that will be held in Dubai in December. The whole world will be looking to the UAE and Dubai to help us accelerate climate action. And we will, the Climate Heritage Network and our partners will be bringing the cultural heritage message to COP28 in Dubai, including in the development of the UN's new global goal on adaptation, which expressly has invited contributions about tangible cultural heritage and adaptation in its development. It's an express invitation. So I end by just observing to you that we know that what we've been trying on climate change isn't working. Greenhouse gas emissions are increasing, not decreasing. Many communities are not preparing for climate action. So whatever has been tried before hasn't been enough. Whatever's missing needs to be tried. Cultural heritage interventions in climate adaptation building have largely been missing. We have to try them, and the folks in this room are among the people to take that forward. Thank you. Thank you, Andrew. I'm sure everyone in this room is now ready to act with that call. And that brings us to our next speaker, Professor Maza Kumse. He's a professor and researcher at Bethlehem and Emirate universities. He's the founder and director of Palestine Museum of Natural History, and his work centers on valorizing cultural heritage to respond to modern threats to our environment. That's the topic of his presentation, but we hope to learn much more from you in the same way that Andrew spoke. So continue the dialogue. Okay, thank you very much. صباح الخير للجميع. أنا بدي أحكي بالملخص شوية عن شغلنا في فلسطين عن حماية التراث الطبيعي والثقافي وربطهم مع بعض في ظل أوضاع طبعا سياسية واقتصادية صعبة جدا. طبعا فلسطين مهمة لأنها جزء من العبور بين القارات، وحتى الإنسان هاجر من إفريقيا إلى بقية العالم عبر فلسطين، والطيور لا تزال تهاجر بين أوروبا وآسيا إلى إفريقيا سنوياً. 500 مليون طير يهاجر عبر فلسطين. فموقعنا الجغرافي مهم، والتنوع الحيوي كبير في فلسطين، وسبب هذا التنوع الحيوي هو الجغرافيا والجيولوجيا. ونحن جزء من هلال الخصيب. طبعاً هناك بدأت الزراعة في قبل حوالي 12,000 عام، وهذا أعطانا الفرصة لتطوير التراث، بما في تطوير اللغات. الحروف الأبجدية مثلا العربية واللاتينية تكونت في الهلال الخصيب من منطقة فلسطين وغرب كنعان ما يسمى. والإنسان الفلسطيني اعتمد على الزراعة لآلاف السنين. الإنسان الكنعاني هذه الزراعة هي كانت مستدامة وكانت بتناغم مع البيئة بصورة قوية. طبعا في عندنا مشكلة سياسية، إنه هجر معظم شعب فلسطين، أكثر من 500 قرية هجرت، وهذا أدى إلى تدمير للبيئة. راح أذكر بس مثال أو مثالين على تدمير البيئة، لأن الاستعمار دائما يدمر البيئة ويدمر التراث، يحاول أن يخلق شيء جديد في مكان قديم. فالتدمير البيئي سواء الاستعمار في أمريكا أو الاستعمار في أستراليا أو في أي مكان ثاني هو تدمير للبيئة. تدمير البيئي عالميا في 5 مسببات رئيسية، اللي هي التغير المناخي، تدمير البيئة، التلوث، لكن نزيد عليه في فلسطين طبعا الاستعمار، لأنه الاستعمار يؤدي إلى تدمير البيئة. وهنا ليس عندي وقت حتى أشرح بعض يعني أمثلة كثيرة، منها تحويل مياه نهر الأردن، منها تدمير الأشجار. أكثر من 3 مليون شجرة اقتلعت. لكن في صدد أن أحكي على الهجوم على الطبيعة، هو أيضا هجوم على ربط الإنسان مع الطبيعة.
وهذا كان منهاج في الحركة الصهيونية من بدايتها يعني. وهنا مثلا سرقة الآثار الفلسطينية وإعادة صياغتها كآثار ما يسمى إسرائيلية أو عبرانية أو شيء من هذا القبيل هو شيء معروف، وما في حاجة أدخل بتفاصيل. حتى جنرالات إسرائيليين ليس عندهم خبرة لا بالآثار ولا بالتراث زي موشي ديان كانوا مغرمين في إعادة صياغ تراث فلسطين، ولا يزال هذا الهجوم مستمر إلى اليوم. حتى ترون مثلا فلافل إسرائيلي وكوفية إسرائيلية وغيرها، هي هجوم شرس على كل ما هو تراثنا الفلسطيني الطبيعي وغيره. وطبعا تعرفوا الهجوم على الكنائس وعلى المساجد وغيرها، تسمعونها بالأخبار، المجازر التي تتم. أنا مش راح أحكي أكثر عن الأعراض، أحب أن أحكي عن الحلول والإمكانيات للتغيير. إحنا في معهد فلسطين للتنوع الحيوي والاستدامة هدفنا هو استدامة الإنسان واستدامة الطبيعة، استدامة التراث الثقافي والتراث الطبيعي، واثنين مربوطات مع بعض. لا يمكن فصل التراث الثقافي عن التراث الطبيعي، لأنه حتى مثلا الأمثال الشعبية معظمها لها علاقة بالزراعة والبيئة والأمور هاي. فاستدامة الإنسان واستدامة الطبيعة هم مربوطات مع بعض، والاثنين يعني بحاجة لدعم حتى نقوم بهذا. يعني كفلسطينيين، أنا يعني زوجتي جالسة معايا هنا، تبرعنا لجامعة بيت لحم بما وفرناه من أمريكا من تقاعد، وأسسنا معهد فلسطين للتنوع الحيوي والاستدامة مع متطوعين آخرين، ونحن كمان متطوعين. 60-70% من عمل المعهد هو من متطوعين مثلي ومثل جاسي، يعني لا نأخذ معاشات. الهدف هو إيش؟ هو حماية الإنسان، حماية الطبيعة. حتى نصل إلى هذا نقوم بالبحث العلمي طبعا، وثم التعليم وثم الحماية، ويجب أن يكون الترتيب هذا. البحث العلمي ضروري جدا. مثلا نشرنا أبحاث علمية عن التراث الفلسطيني والتاريخ الفلسطيني حتى نصحح وننشرها بمجلات علمية مرموقة، وحتى نصحح بعض المعلومات الخاطئة، طبعا البروباغندا الصهيونية. لكن أيضا يعني صار الموقع ننشر أبحاث حتى عن تجربتنا في هذا الموقع. حتى طلبوا مني هنا بالإمارات نكتب هذا المقال اللي شايفينه Protection of Endangered Ecosystems via Museum Research and Education Experience from Palestine and Proposal for the Gulf, Arabian Gulf. يعني حتى نعمل أشياء مشابهة في الخليج، ممكن حماية البيئة وبنفس الوقت حماية التراث مع بعض. المعهد هو في متحف تاريخ طبيعي وفي متحف تراث كمان، وهذا مهم حتى يوصل معلومة للأطفال. الشيخة حور مثلا طلبت مني أنه أتحدث سابقا عن علاقة المتاحف مع حماية البيئة، وهنا يعني فهنا مهم أن نعمل على هذا الإطار. لكن نيجي للتعليم والحماية. وبالحماية مثلا أنه كيف نشجع النساء على أنه يخلقوا نتائج زراعية مهمة. الأطفال عندنا حتى متحف متنقل، ترون في الصورة على الشمال، يذهب إلى المناطق النائية، يأخذ هذه المعلومات للأطفال في كل المناطق، يعلمهم عن التراث الثقافي والتراث الطبيعي والربط بينهم. وهذا يعتمد على، وطبعا الكوب زي ما حكى الأخ أندرو على كوب 28 راح يجي في هنا. فإحنا كنا في كوب 27 نضغط على الحكومات. نحن جزء من مجموعة عالمية من الجنوب للضغط على الحكومات بحيث أنه تتوائم بطريقة مناسبة مع التغير المناخي، وليس بالكلام لكن بالعمل على أرض الواقع. وعملنا بعض التعليم على التغير المناخي عبر حتى ألعاب للأطفال وأمور أخرى. المعهد هو سينمو هنا بعض يعني صور من المعهد،
وما سيكون عليه إن شاء الله قريبا. جمعت ثلثين الفلوس لعمل المتحف هذا، وهذا المخطط له. وهنا الإيميل والويب سايت، تقدروا تدخلوا على الويب سايت حتى تروا هذا المشروع المهم اللي يحمي التراث ويحمي الطبيعة بنفس الوقت. شكرا لكم لحسن الاستماع. Professor Qasimi, thank you for this inspiring speech and your inspiring work. People like you make all the difference. And continuing with our efforts for sustainability, I have the pleasure to invite Dr. AJ Yildirim. She's a heritage planner with 25 years of experience working in Turkey and internationally. She's a Fulbright scholar, and she's also involved with ICCROM Sustainable Development Goals group, and her work is really outstanding, and she's one of the pioneers in this area. So with pleasure, Dr. Ege. Hello, everyone. Thank you, Aparna. Wonderful to be here with our distinguished panel. Thanks to Zaki and team for inviting and the great organizing. In this intervention, I just like to reiterate the concepts that I'll use to keep it together, because it's a diverse, heterogeneous presentation. I have many hats. I've listed, well, like all of us, but the diversity of my hats confuses me. So I just go by independent heritage planner. It's easier. I used to work in Abu Dhabi. It's wonderful to be back in the country. And as Aparna said, the ICCROM work being focal point for the SDGs, taking over from dear Andrew, has been mind-blowing and actually very exciting to be part of this pioneering work we do. And working with local, national and international networks, and somehow we're all communities. Together, today we are a community of practice. I consider the international community of ICCROM a very important community of practice, of course. Let me go on to that one. In the recent years, particularly maybe the last decade, in ICCROM, I am happy to say we have really managed to established a new mindset about a new concept of heritage. When we define heritage, it's much more, it's wider and more holistic now. We do talk about culture and nature inseparability, tangible and intangible, and the way that we are an inseparable part of the sustainable development process. So beyond what we consider traditionally anything heritage, but all of development, all of society, all of the earth, the planet. And here, of course, we had to learn a lot about how the 5 Ps, including planet, people, peace, partnerships, prosperity, all of these various aspects of sustainable development also include culture and heritage in them. Thankfully, we have SDG 11.4 to work with. That was one of our anchors. I've also put the logo of the Sendai disaster reduction framework, UNISDR here. There are sister UN agendas beside the Agenda 2030 for Sustainable Development that we've been trying to follow, and just mainstream culture heritage into these processes at different levels. And particularly the SDGs policy guidance that we issued in 2021 advocated this 3-pronged approach, how to harness the power of heritage to accelerate the achievement of the SDGs. 1, integrate heritage as a positive contributor to sustainable development, protect heritage from unsustainable, harmful development. That's where we're all
most comfortable with. We're all defending heritage against bad development, but there's more. We have to actually self-criticize, align our own heritage practice to be more sustainable development friendly, and evolve, and remember that heritage is dynamic. We need to adapt ourselves. And some case studies from this policy guidance that are particularly relevant for our session today, I think, are the one for SDG 1, no poverty, that we chose, rehabilitation of the Medina of Fez. But you will see that in all there are a multiplicity of SDGs, not just one SDG. I guess this is redundancy, like Andrew mentioned. We hit a few birds with one stone. Sorry for nature conservationists. The idiom is not friendly to nature, but anyway. And also the multiplicity of partners and different kinds of community members that come together for each of these case studies at different levels. So this is from Fez in Morocco. And then we have a higher level connecting practice. Actually, Liana mentioned something about this. One of the case studies in this project was the Honghe honey rice terraces in China, which brings together both a World Heritage Site and the GIAS, the globally important agricultural heritage systems. So working with different kinds of sectoral agendas. One is for SDG 5 gender from Jordan, of course, USAID Sustainable Cultural Heritage through Engagement of Local Communities project, the SHEP, multiple SDGs there as well, empowering a lot of women with skills training. ICORP on the road for SDG 16, documenting post-disaster recovery by communities on tour from Mali to Nepal to Brazil. One example from the Philippines for SDG 11, the pre-disaster recovery planning workshops in Manila with ICCROM Philippines, a partner in that as well. The Climate Heritage Network, of course, was mentioned, another global level partnership. I don't need to say too much about that really, but we can all be part of the Climate Heritage Network, highly encouraged. I'm also part of it as a small business. We can have national governments, the California State Historic Preservation Office with Julianne on one side and a small consultancy on the other hand. And so moving on from this level, where I'm already almost out of time, which is unfortunate. I'll have to be very quick. Apologies in advance, Aparna. So here, the label was the disaster of the century, and it was also a political label. And I remember our friend Rohit Jigyasu from ICCROM saying that these natural disasters are more of cultural disasters. How we respond to them can create more disasters than could be. So a lot of lives and livelihoods were lost, of course, tangible and intangible cultural heritage was lost. The state institutions were very much criticized by the civil society for not responding effectively, but it was really difficult, of course. And the NGOs and civilians, local communities really did an outstanding work of solidarity using social media, for example, as new technology. But in the cultural sphere, the cultural ministry and especially the Waqf Directorate were really quite together. They were organized quite well, starting with museums rescue and looking at registered cultural property, how to plan their reconstruction sometimes or restoration. The problem there in all sectors was the haste to move the debris without sometimes marking the material that is documentation to recover before doing away with the debris, for example. There was also this idea of Antioch, especially, the world famous ancient city of Antioch, Antakya. It is no more, maybe it's time to remember, it has been devastated by earthquakes over the centuries many times and always come back. So the tradition of reconstruction over centuries, millennia, maybe needs to be remembered at this time. And the memory is trying to be kept by different networks in Turkey right now, also with international solidarity. And right now, the rebuilding is another political process that I can't really get into. We just had elections and no time. And now moving on to the third level, the micro-local level, just a few words on my own initiative, but not just mine. It's actually a local community initiative. We have crowdsourcing that is supporting the Terra Moderno culture, tourism, real estate
incorporated company that we've just set up, which is a new model perhaps for a private initiative that is a continuation of the public site management vision, where I used to be a site manager in the small Silk Road town between Istanbul and Ankara in the Black Sea, Western Black Sea region of Turkey. After a lot of work academically and as a site administrator, now I'm civilian, and we're working to actually let's say, revitalize important cultural properties in the town with the vision of culture-based sustainable development. And our pilot project is a small boutique hotel where you're all invited to come and stay, of course. And you might have seen this Burj El Babas, the antithesis to everything we're trying to do. If you Google Mudurnu, you will see these ghost chateaus, the ghost town that was bankrupt. So we are actually trying to, the risk there is a chronic risk, not an acute risk, a long-term risk of different types of problems that were mentioned, for example, by Professor Olabi: abandonment, alienation, the wrong type of gentrification, over-tourism. These are also risks that we need to consider in the long term. And just in closing, risk preparedness is part of sustainability, and there are new models, new networks that are producing new solutions, and we need to work on the science policy interface, take our knowledge, help make it into real change. And I want to really end with the words of Jane Goodall, the scientist who is, as you know, the pioneer for the research on chimpanzees. She said, "I went into the forest as a scientist. I came out of the forest as an activist." So I think we're all activists in some way. Thank you for your time. Thank you, Ege. Before I ask questions to the panelists, as has been the tradition so far in this conference, I would like to open the floor for questions. And I don't want to stand between you and the lunch, but I do have questions for the panelists. But if there are any burning questions among the audience, please, I'm opening the floor for questions. No questions? Please, your name and your question, for whom you are. درويش محمد، إعلامي وفنان تشكيلي من حلب. دكتور علبي، أسعد الله مساءكم جميعا. حتى اللي بده يشوفني لست طويل القامة لكني الحمد لله. رأينا في محاضرتك أو في مداخلتك مآسي، خاصة بجوار المسجد الأموي الكبير. كان هناك في الطرف الشرقي أو في الجانب الشرقي منه تهدم داخل أسواق ما يسمى بالمدينة، سوق المدينة. ما هو سبب تهدم هذا السوق؟ يعني كان هناك، نعم نعرف أن هناك كان حرب، كان هناك إجرام في حق التراث، في حق الثقافة، في حق الشعب. لماذا تطاولت يعني قنابل الفضاء للبناء؟ يعني هذا وسط المدينة، هذا سوق. يعني أنت في موقعك الآن مدير آثار حلب وتعمل أستاذ في الجامعة، ونعرف تاريخك ما شاء الله، بارك الله فيك. يعني هل هناك مبرر لهدم هذه، كما تفضلت، هذه المدينة المقدسة والمسجلة كليا في التراث العالمي؟ آسف لي إذا كنت أسأت التعبير. شكرا. أنا ما أعرف بالضبط سؤالك وين، بس أنا بشوف إني إذا يعني ببدأ من حيث انتهيت أنت، أكيد ما في مبرر، ولكن الموضوع إن هو إجا سلسلة أحداث ورا بعضها. الأسواق كان بسبب الحرب، بس كمان زلزال أتى على معظم، يعني ساهم أو يعني فاق الموضوع أكثر وأكثر. يعني موضوع
أنا بنظر له من ناحية كيف ممكن أتعامل معه كمعماري أو كيف إعادة الحياة لهم. المشكلة ليست فقط، برجع بقول احنا عم نحكي على عمران، والعمران بالنسبة لي ليس فقط بالمباني وإنما بالناس الموجودين فيهم. عندنا تجربة منيحة بالأسواق. الأسواق في محاولات كثيرة يعني لإعادتها، ولكن برجع بقول في مشكلة. هي اللي بيعرف تاريخ المدينة بيعرف شو المشكلة اللي فيها. الأسواق من قبل من عقود خلت ما عادت لأولاد المدينة فقط، وإنما تحولت معظمها لتجار جملة أو لوافدين من خارج المدينة. اليوم بعد المدينة تقطعت أوصالها نتيجة ظروف مختلفة. ما بشوف إن اليوم عودة الحياة لهالموضوع، وإنما جهود مستمرة كيف ممكن ترجع الحياة لهالمواضيع. أنا ذكرت خلال المحاضرة أن في وضع استراتيجيات خاصة للأسواق. هالاستراتيجيات طبعا تعرض على، نحن نشتغل بشكل شفاف، عم تعرض على بورك شوب على شرائح مختلفة وناس مختلفين، منهم تجار ومنهم هيئات إدارية ومنهم مسؤولين عن الموضوع. هذا البحث اللي بجاوب عليه أنا فاتني ببداية محاضرتي إني أشكر إكرام الشارقة، بستغل الفرصة بعجالة بس مشان أقدم بالشكر على الجهود المبذولة وعلى المتابعة المستمرة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة رفيعة غباش, Professor of Psychiatry and owner of 2 museums in Dubai, the Women Museum, and which is 10 years age, and now this year is the Museum for Emirati art. For me as an academic, sustainability means is how to take such rich thought and literature to the new generation, to the coming generation. How all this information should go in the curriculum of college. I don't see many of the students here, and I don't see also an effort in the whole Arab region to pass all this information to the young generation to take care of their own heritage. What I like really, today morning I was in Sharjah University to attend the exhibition for the project of the graduates. I could feel that there is 70% culture and heritage inside the project. Although it's a modern project, but there is, and I think we must pass all this for the new generation, because our responsibility is to keep it in their mind, not just in general. Thank you very much. Thank you. I would ask Professor Gumsei to respond to your question, how to pass the knowledge to... Yes, thank you. This is very, very important, because without the new generation really changing their behaviors and changing around the direction that humanity is going, we are doomed, and we have to work with young generation. The mobile unit that I mentioned, the museum that I mentioned, just in 2 months, we went to over 47 schools, 47, and we reached like 7,000 young kids between the age of 8 and 14. And now, just this morning, I met with Sheikh Abdulaziz al-Nuaimi, who's called the Green Sheikh, who's interested in environmental issues. And we agreed to have our first session in a few weeks in preparation for COP28 in the UAE, which we will have an online meeting of young people from Palestine and from the Emirates getting together to speak about preparation for the COP28 and how we can mobilize more resources. There are many organizations that are doing good work in Palestine, Emirates, and other places
to reach young people. But I still think we can do a lot more with very limited or no resources. Now online, for example, it's free. You don't have to even offer lunch or anything for anybody. You can gather people. So you can do a lot more in reaching out to people across the world. There's something called Global Biodiversity Youth Network, which our young people are part of now. There's a chapter in the West Bank. And there's a Climate Change Youth Network also that's working actively on these issues. And but the tools we have to reach are different now. And people have to be smart about using TikToks, Instagrams, Facebooks, mobile games, for example. We did mobile games about climate change, about sustainable agriculture. That's the tools that reach young people, not the usual lectures and stuff like that we are used to as older people. We need the tools to speak to different audiences. Would you like to have you have a question? The next question. هو ليس تعقيبا بل توضيح أكثر للسؤال الذي وجه إلى الأخ المشرف على آثار حلب من الأخ الإعلامي. يعني التدمير للتراث المادي من متاحف إلى آخره شاركوا أيضا على الأقل من متابعتي للمسألة السورية تدمير السوق، وهو سوق تجاري تاريخي، من قبل قوة عمياء متعصبة. لم يقم تجار هذا السوق بدعم توجه هذه القوة، فقاموا بتدمير السوق. هذا هو حقيقة الأمر. أعتقد إذا أخي العزيز بيشاركني هذا الرأي. الذي دمر هذا السوق، يعني عمليات التدمير قد يقوم به جهل يعمل في مجال القوة الصلبة اللي هي العسكرية، وقوة أخرى أقول ظلامية عبثية تسخر أو تهدم كل ما هو له علاقة بحياة البشر أو حياة الحجر أو معيشة الناس. القصة الأساسية وراء تدمير هذا السوق القوة هي المجموعات التكفيرية التي جاءت مع بدايات هذه الحرب على سوريا. هذا هو قراءتي لتدمير السوق بالذات. المشكلة اللي بتصيب الملتقيات كلها اني انا كنت بتمنى اسمع سؤال عن المحاضرة اللي انا ادليت فيها، وما نحرف الموضوع باتجاهات اخرى. انا سألت سؤال، انا حكيت واضح كيف انا عم بشتغل بالترميم، كيف نحن عم نحط استراتيجيات، كيف تأثر الموضوع. انا مالي بصدد اني اروح على اتجاهات اخرى، وانما التدمير اللي صار هو ظالم، ومين المسؤول عنه؟ هذا موضوع انا بالنسبه لي خارج المحاضره. ولكن انا بشوف مثل ما تفضل سعاده الزميل الشيخ هون، ان في ناس سواء بالمصالح او غير مصالح تجار او الى اخره. لانه هل كمان يعني اللي بيعيش الواقع، هل الاسواق كمان تم تدميرها بعد ما خليت من التجار، وبعد ما تم نهبها، وبعد ما تم حرقها، بعدين تم يعني كان في امور انا ما بشوفها هي يعني بتصب يعني علاقه بالمؤتمر تبعنا ولا بصون التراث. Thank you. Just to ask a question to our other panelists, Andrew, you just heard this conversation about intergenerational transfer and sharing this knowledge with the next generation, and this
of trying to promote climate action in a conflict context, or trying to bring back a city, life to a city among conservation efforts. And so the examples that you gave, the 5 elements of aspects of resilience societies, among the work that you have been doing, have you had some reflection on how can we amplify heritage-based climate action in conflict contexts? Have you thought about that? Maybe you can use this one. Yes, thank you. And in fact, it was the subject of a discussion at the Alif Forum a few months ago in Abu Dhabi, this nexus between conflict and climate. It's sort of, it's very often said that climate change is a threat multiplier. It makes existing problems worse. It aggravates conflict. It's a source of conflict. But beyond this truism, what to do with this idea about the intersection of conflict and climate, it's very heavily debated. And one of the critiques that is made is that, yes, climate hazards like drought, for example, create and aggravate conflict, but not everywhere that has climate hazards does it result in conflict, or does it result in amplifying conflict. So sometimes climate hazards drive more conflict, and sometimes they don't. And so a real question for all of us is, when do they and when don't they? And what are the characteristics of places and systems where climate hazards don't produce so much additional conflict, and places where they do? And we can start to see culture and heritage dimensions to the systems where climate does not amplify conflict versus those that they do. So it's, I think, a question of identifying the elements of culture and heritage that help prevent conflict from prevent climate from driving conflict, and trying to memorialize, document, amplify, encourage those elements across systems. As you rightly said, this is a gap area. So it's not that we know everything about heritage-based climate action, or how heritage can help amplify or contribute to positive climate action and prevent conflicts. And I have a pertinent example. In the previous talk, I mentioned Sudan. So this is a country where we were trying to work with the local community to develop Taya, which is an indigenous system of flood mitigation. It's called Taya. And the Taya system is, it's only unique to Tuti Island, which is next to Khartoum. And while the training at ICCROM was going on, the 2 of our Sudanese participants could not go back home. There was an outbreak of conflict, and Khartoum was at the center of it, and they could not go back, they could not fly back. And this has also happened in the course of this project to us, when one of our projects was Iran, and we had to abandon that project in Iran because there was a civil unrest in Iran, and our participants could not continue their work. So there's a lot of truth in what Andrew said. Sometimes climate hazards do amplify, do contribute or intensify conflict, and sometimes they don't. And we need to understand when they don't. And when they don't, does that mean we don't try to think about climate action, or we don't contribute to climate action? For example, now in the ongoing war in Ukraine, we don't think about climate action and the role of heritage in climate action. It's a question for us to think about for the next sessions. But I have one last question for AJ, and that is that before we go for lunch, AJ, perhaps you can explain to us the idea of this tourism, which you have started, like this cultural tourism. You said that this last project that you brought, and how does this something so small at this micro level relates to the big policy
or the institutional level in Turkey, for example. So cultural institutions, the big policy, and this ground level project. How do you see, what interconnections do you see between these? Apologies for my coughing all day. Thank you, Aparna, for the question. Yes, sometimes such a small level micro project may seem insignificant, but there is this dilemma of the talk and the walk. We are very good at talking, but then the implementation of what we are actually preaching sometimes is a whole other world. And I think it strengthens all of our work, our policy, if we all have some experience being in touch with the hard ground truths. And stories from the ground really are very powerful in checking whether or not we are actually advocating for the right things and testing them on the ground, really. And also this replicating and scaling up issue. If you have strong networks of peer learning, exchanging of good practices, these can actually create networks. For example, you mentioned ICLE, Local Governments for Sustainability. We have UCLG, United Cities Local Governments. They have very excellent databases of platforms online, for example, of case studies. And these are learning platforms. And social media, I think, you can, we can all become, let's say, examples to our communities. And sometimes you can also, I think, translate one experience or a set of principles at one level to another. I see the same thing happening in Istanbul Metropolitan Municipality and the World Heritage Committee session. The technical scientific preparations say one thing, and then the political decision that comes out at the end is another thing sometimes. For example, the science policy interface, what happens there? So the same kinds of patterns you can see at different levels. And I think the more agile we are, moving through different levels and taking our messages and our skills and contributing to different levels, I think the more impact we will have. This panel, I would like to give one key takeaway or one key insight. I would like to ask our illustrious panelists to share with the audience hopefully in one sentence, one key insight. Yeah. Starting with Dr. Olad. About your work, about this topic. Okay. Yes. أنا بشوف إني ما هو من السهل إني ممكن الواحد من بيناتنا يحط استراتيجيات، ولكن الاستراتيجيات لحالها ما بتكفي. وأنا بشوف إني لازم نصغي مثل ما تفضلوا بالحلقة السابقة دكتورة من إني موضوع لازم نسمع شو احتياجات الناس. احتياجات الناس، شو هي احتياجاتهم؟ لأنه سقطت استراتيجيات كثيرة، سقطت بدون كانت استراتيجيات نظرية فقط. لازم نسمع للناس شو بدهم. والتجربة السابقة نحن بحلب كانت مثل ما حكيت من شوي، كان في مشروع لإعادة تأهيل المدينة، هي حلب قديمة، وصرف عليه مصاري كثير، وكان في جهات داعمة كثير، ولكن لم يوقف الهجرة من المدينة القديمة، وهي مشكلة كثيرة. النقطة الثانية إذا تسمحي لي، موضوع التمويل كثير مهم، ولكن موضوع التشريعات أنا بشوف إني كثير مهمة. ممكن يكون في توصية بالبعدين إن كيف ممكن، أنا لا يمكن يعني أشوف مثلا قانون وقت نحكي على التراث إني بتطبق على الآثار الغير حية مع الآثار الحية. بصور المديرية العامة عم تشتغل على الموضوع. شكرا. طولت. Thank you so much for those key insights. Okay, thank you, Aparna. I guess the one message I would share is that for the folks in the room who are working with the built environment, with tangible heritage, the work that you are doing probably already is contributing to tackling climate change. It's probably useful and helpful to either climate adaptation or greenhouse gas
reduction, or both. And so I just encourage you to learn how to, if you haven't already, learn how to describe your work in those terms, to articulate the benefits of your work in those terms. It adds a valuable dimension to the contribution you're already making. And what about bringing climate forecasts into the work? Okay. Key takeaway for me would be communication, especially intersectoral communication and silo breaking. What does that mean? Beware of over specialization and listen to new actors, go out of your comfort zone, learn about another field and connect it to what you do. This is at the core of sustainable development as well. And as heritage people, both cultural and natural heritage, we have something to say and something to learn from all other segments of society. As was said, they need us, we need to go and save them in a way. So this requires good communication skills and being humble and flexible, to new actors. Thank you. We need them more. We need each other. That was the diagram from the culture of we, not me. Exactly, this is the point. I think what you made is very important. We need to cooperate. لازم نتعاون مع بعض، لازم نساعد بعض. يعني أمما وشعوبا نتعارف، كل شيء نتعارف، لازم نقعد مع بعض، نعرف بعض، نساعد بعض، لأنه الكوكب هو واحد وتراثنا هو واحد، تراث الإنساني واحد. فضروري جدا يعني المؤتمرات زي هذه إذا خرجنا فقط في معلومات فنحن فاشلين. إذا خرجنا بتعاون على أرض الواقع يغير الأمر، هنا بيكون نجاح. فالتعاون أنا عشان هيك يعني تعرفت على ناس طيبين، وإن شاء الله يكون عندنا تعاون أكثر مع البانلست هنا في أمور لحماية تراثنا. والنقطة الأخيرة إنه نركز على المناطق اللي بحاجة مساعدة أكثر زي سوريا مثلا وحلب واللي حصل فيها. لازم نساعد الناس المحتاجين أكثر. شكرا كثير. This is the last insight from Lama Aboud, just because I'm partial to her. مرحبا. شكرا لجهودكم وشكرا للمعلومات القيمة اللي حضرتكم شاركتوها. بس حابة أشارك شيء بما أنه كان الحديث عن الكلايمت تشينج. يمكن كلمة الكلايمت تشينج لحالها بحد ذاتها هي كلمة كتير كبيرة وعم بتخوف أكثر من إنها عم بتساعد. يعني يمكن لازم نلاقي لها طريقة مبسطة أو نشرحها بطريقة تكون أسلس لكل إنسان يقدر يستقبلها لهالمعلومة بطريقة أسلس. فوقت منقول climate change يعني أنا مهندسة معمارية ودارسة ماجستير ترميم وعم بعمل دكتوراه وعملت كذا كورس بالclimate change. أول ما سمعت كلمة climate change كنت إنه هذا ما بصير ببلادنا، هذا شيء بس بيصير عند غير بلاد، هذا ما عنا، نحن بلادنا ما فيها climate change، نحن ما عنا تغييرات هاي الطقس. حقيقة إنه الكلايمت تشينج بيصير بأي بلد وعم يصير. مثلا من يومين بالشام كان في مطر كتير غزير، ما بحياته نزل مطر بهذا الوقت، وكان في برد جدا حجمه كبير بالأردن كمان بهذا الوقت ما ولا مرة نزل برد. فنحن عم نشوف تغييرات المناخ. والحقيقة إنه المعارف التقليدية بوقت قديم وأجدادنا وأهالينا فرضاً بحمص من زمان كانت معرضة للزلازل، فكان البناء التقليدي يبنوا بالحجر ويحطوا عوارض الخشب جواته ليكون متوازن ليكون مع الزلزال وقت اللي يصير في زلزال وتنحمل مباني. وبالحروب وقت صارت الحرب ونزلت القذايف على مدينة حمص المباني، فكانت الأثر تبعها اللي إسا ما عليها حمولات إضافية ضاينت وقاومت وصمدت أكثر. هلا اللي بدي أطلبه إنه نحن عنا بسوريا تحديات جدا صعبة في مجال الكلايمت تشينج. نحن عنا بسبب النزوح الديسبليسمنت، بسبب التدمير، بسبب الحرب، ونزوح داخلي ونزوح خارجي. فنحن في عنا ضياع للمعارف التقليدية اللي هي بتساعد بالبناء التقليدي اللي بنقص إنتاج ال CO2 واللي هو climate friendly. فنحن بإعادة الإعمار الإسمنت هو الأسهل وهو الأرخص والمتوفر، بينما إعادة البناء بالطرق التقليدية هي الأغلى
وهي الأصعب وما عنا معارف كافية. فنحن في عنا تحديات غير الانهيار الاقتصادي اللي نحن أكثر من 85% من الشعب تحت خط الفقر بحسب اليونسكو. فأنت كيف بدك تقنع شعب عما يشتغل 3 أشغال يومية ليأمن البيزك نيد تبعه إنه نحن بدنا نعمل حماية للتراث الثقافي فيما بعد الحرب وبدنا نشتغل بالكلايمت تشينج؟ فأنا بتخيل لازم ينعمل منصة عربية تشرح وتبسط مفهوم الكلايمت تشينج ليكون سهل absorbed بطريقة أسهل للمجتمع لكافة المجتمع. بس حبيت أعمل. Thank you, Lama. This was a very key insight and a very good point that you make. That is, number one, sleet, one-time sleet or hailstorm is not climate change. It could be climate variability. So the difference between climate change and climate variability, number one. Number two, what are the green technologies for rebuilding and reconstruction, and how do we monitor our emissions as we recover after a disaster? Or what kind of green technologies how can we green conservation? Greening conservation is a very big issue, especially in conflict contexts where there are already lots of other constraints and lack of availability of materials, and even in post-disaster contexts, there is this problem. So we can speak about resilience, we can speak about these big concepts, but how do we translate them into action on the ground without creating another environmental disaster? With that, I will ask Andrew to give one last comment, but these are all questions. These are not answers that are coming out of this panel. These are questions. Well, thank you. It was a rich intervention. I'll maybe just speak to the very first point you made about climate communication. And that I'd like to recall a concept that Aparna and ICCROM promoted in their net zero project, which is this idea that every place has a climate story. And it's about using iconic heritage, beloved places, culturally significant places to tell the story of climate change, whether it's formally incorporating that into the visitor experience of a monument or in local discussions with a community. But utilizing the impacts of climate change on heritage, I think, is an excellent way to communicate with people about climate change. And the last thing I wanted to note is that, and it's been mentioned several times already, that the 2023 United Nations Climate Conference is coming to Dubai. It will be the last time the conference will be held in this region for many, many years. So there's a rare chance for the Arab region to tell the world how it wants climate change to be discussed and thought about. And I've heard my friend Haifa Abed Halim talk about the unique perspective and message that the region has on climate change. And this is your chance to tell the world that. And I hope that cultural voices in the region will be a big part of telling that story. And on that note, let's go for lunch. Let's give a big hand to this panel. Okay. Thank you.
Thank you. But first you understand only way. Thank you. It's okay.
I'll do one thing. We'll keep them at the office, maybe. We can keep them at the ICCROM office. That's how they're safe, and we're still enjoying them. Keep on this one. Take rest. Okay. For the basis, I need to return. Yeah, okay. I'll even try to find out where the missing one went. Maybe they kept it in some office.
كيف حالك؟ شو اخبارك؟ Yes.
أعزائنا الحضور ومتابعو الملتقى على يوتيوب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الجلسة الخامسة في ملتقاكم ثقافة العمران وصمود التراث بعنوان التكيف المجتمعي والمرونة والصمود القائم على الثقافة. سنغطي في هذه الجلسة مواضيع أخرى مهمة، ألا وهي أمثلة على التكيف المجتمعي أثناء الحروب والصراعات والكوارث الطبيعية والتغيير المناخي. لقد استمتعنا في برنامج الجلسة الرابعة بعرض أمثلة على التراث العمراني المسجل لدى اليونسكو وآلية تفاعل المجتمع المحلي معه، ثم الاستراتيجيات القائمة على التحمل مع السيدة أبارنا تندون. مررنا ونمر بعدة ظواهر عالمية ذات طابع مركب ثقافيا واجتماعيا واقتصادي، مثل هذه المرحلة وهذه المرحلة، مرحلة ما يعني إذا تحدثنا تاريخيا عن مرحلة ما بعد الاستعمار والعولمة والتنمية العمرانية وثورة الاتصال المعرفية والتغيير المناخي والحروب، وأخيرا تأثيرات جائحة كورونا وانعكاساتها على حفظ التراث الثقافي والعمراني. سنقوم بعرض أمثلة ومناهج وأفضل الممارسات للمساعدة في الحفاظ على التراث الثقافي والعمراني. دعونا الآن نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة إلين كيلو. أهلا وسهلا بك. بداية اسمحوا لي بتقديم مختصر للأستاذة إلين كيلو. إلين كيلو حاصلة على البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة حلب. عملت في مديرية آثار ومتاحف حلب من عام 1991 وحتى عام 2022، وشغلت عدة مناصب في المديرية، وهي نائب رئيس شعبة المباني، رئيس شعبة المباني، رئيس شعبة إدارة المواقع الأثرية، أمين متحف التقاليد الشعبية، وأخيرا مدير آثار ومتاحف حلب. حاليا تمتلك إلين مكتبا هندسيا خاصا مهتما بالآثار، كما تعمل كمهندسة ممارسة مع منظمة ملح الأرض سولت، والتي تعني بترميم المنازل المتضررة بعد الزلزال. أرحب بك الأستاذة هيلين وأدعوك إلى المنصة للقاكم. مساء الخير للجميع. بحب أبلش مداخلتي بالشكر لمنظمة الإكرام لدكتور زكي على الاستضافة وعلى إتاحة هذه الفرصة. هيك تمام؟ أوكي. المداخلة اللي راح أقدمها راح تكون بعنوان تحديات الإنسان والطبيعة على مدينة حلب التاريخية. طبعا أقصد بتحديات الإنسان هو الحرب، وتحديات الطبيعة هو الزلزال. سنتحدث عن هذين الحدثين الكبيرين اللذين تعرضت لهما مدينة حلب التاريخية. طبعا نتحدث عن حلب كأقدم مدينة مأهولة بالتاريخ. نحن هنا نتحدث عن مدينة ليست عبارة عن أطلال ولا ركام ولا أعمدة، إنما هي مدينة حية الناس فيها تعيش حتى لحظتنا هذه كما نرى في هذه الصور. وحسب آخر اكتشافات قلعة حلب، تم اكتشاف معبد إله الطقس حدد، الذي دل على أن حلب تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد. وأنا باعتقادي ما خفي كان أعظم، وربما ستكون الاكتشافات القادمة أكبر. هذا يدل على أنها مدينة جدا عريقة، وفعلا هي من أقدم المدن المأهولة في التاريخ. لنبدأ حديثنا عن تحديات الإنسان وهي الحرب. طبعا لمدة 10 سنوات كلنا نتابع أو تابعنا بالأحرى هذا التحدي الكبير الذي تعرضت له سوريا وحلب بالذات. سأكتفي باستعراض بعض الصور قبل وبعد لبعض الأماكن الأثرية في المدينة. طبعا الصورة تتحدث عن نفسها، لن أتحدث كثيرا، وخصوصا أن هناك الكثير من الأمور لابد من ذكرها مع يعني قلة الوقت. كما نرى الصور يعني واضحة تماما. أماكن كانت هي تستقطب السياح العالم كلها أصبحت ركام. لنتحدث عن انتهاء الحرب. توقفت الحرب وبدأت حلب تتعافى. دخلنا مبدئيا في الأعمال الإسعافية.
أول عمل قمنا فيه هو موضوع، طبعا عندما أتحدث عن قمنا به أتحدث عن سابقا أنا كنت من مهندسي مديرية الآثار والبلديات وإلى آخره، كلنا كنا يد واحدة في هذه الأعمال. ففتح الطرقات الرئيسية والفرعية والبنية التحتية طبعا على الرغم من كل الأخطار التي واكبت تلك الفترة، إضافة إلى موضوع تجميع الأحجار في أماكنها الأساسية. طبعا هذه الفقرة والتي تمت بجهود من كل فئات الشعب، يعني طلبة مدارس، طلبة جامعات، مؤسسات، جمعيات، نزلت كلها على الشارع وبدأت بتجميع الأحجار. طبعا الهدف من هذا الموضوع هو إعادة الحجر إلى مكانه الأصلي، بحيث عندما يتاح المجال لأن يعني يعاد ترميمه نستعمل الحجر الأصلي، ونحن نعرف هذا ما يعطيه من مصداقية وأصالة. بدأت بعض الأعمال الإسعافية، المشاريع الضخمة، المشاريع الكبيرة، والتي كان لي الفخر بأن أشارك في العديد منها، مثل ما حكى دكتور صخر عن الجامع الأموي كان من المشاريع الكبيرة، السوق السقطية والتي نال جائزة الإكرام كمان عملنا فيه بشكل رائع، وكان هو المشروع الرائد في الحقيقة بالنسبة للأسواق. متحف ذاكرة المدينة اللي هو بيت غزالة، اللي هو يعني طبعا قبل الحرب وصل إلى مرحلة الترميم النهائي لاستعماله كمتحف، ثم توقف العمل بسبب الحرب. ساحة الفستق، وهي الساحة التي تربط سوق السقطية مع سوق خان الحرير الذي نراه هنا، متحف أشقباش للتقاليد الشعبية وغيرها. لنترك الحرب ونذهب إلى التحدي الأكبر والأصعب، والذي يعني لا أتمنى لإنسان أن يعيش هذه 45 سنة التي عشناها في حلب، والتي أدت إلى يعني تغيير وجه المدينة فعليا. أتى تحدي الطبيعة وهو الزلزال. طبعا عندما ضرب الزلزال لم يضرب جسدا سليما، إنما ضرب جسدا منهكا متعبا. فكثير من الأوابد لم تكن في حالة قد يعني رممت، لأنه حلب القديمة كما نعرف جميعنا هي ثلث مدينة حلب، ومدينة حلب هي ثاني مدينة في سوريا، يعني نحن نتحدث عن مساحة ضخمة جدا من حلب. فهناك الكثير من الأوابد لم ترمم، ثم أتت 5 سنوات من العوامل المناخية والطقس الذي أدى إلى توهنها، ثم أتى الزلزال ليكمل على الباقي. أستعرض فقط صور لنتحدث عن المواضيع الأهم التي تخص ملتقانا. كما نرى صور الزلزال، كل هذه بكاميرتي الخاصة حقيقة منطقة الجلوم ومنطقة العقبة. لنتحدث عن صمود عمارة حلب التقليدية، ما دمنا في مجال الصمود. كيف صمدت؟ هناك من يقول إنها لم تصمد، هناك الكثير من الركام والخراب، صحيح، ولكن النسبة الأكبر ما زالت صامدة. فأول سبب من صمود العمارة هو مواد البناء. عندما نذكر مدينة حلب نتحدث عن حلب الشهباء. حلب الشهباء يعني حجارتها البيضاء الشهباء، باعتبار حلب موجودة على الكتلة الكلسية في سوريا، وهي الكتلة التي تتميز بهذه الحجارة المميزة. هذه الحجارة التي نراها في هذه الصور لها خصوصية، هي المتانة والمرونة والمطاوعة، والذي جعلها مطاوعة جدا في يد المعمار الحلبي. المعمار الحلبي الذي يطلب بالاسم من جميع أنحاء العالم، ونعرف أن له سمعة عالمية، طبعا استطاع تطويع هذا الحجر وعمل الزخارف الرائعة التي نراها هنا. كل المفردات في البيت العربي نستطيع أن نراها بالحجر بيد المعماريين الحلبيين الحجارين الحلبيين. هذا لا يعني أنه فقط نستخدم الحجارة الحلبية في القديم. أنا أردت أن نرى بعض النماذج على العمارة الحديثة في حلب والتي تستخدم الحجر الأبيض الحلبي المميز. لنتحدث عن سبب ثاني من صمود العمران عنا في حلب، أو صمود العمارة في حلب، أسلوب البناء، نمط البناء. هلا كما نرى في الصور تتميز عمارة حلب بطابع الجدران الكلين، بنسميها باللهجة الحلبية الكلين، وهي الجدران المزدوجة، أي عبارة عن جدارين بينهما فراغ، هذا الفراغ يتم ملئه بالأحجار المكسرة والمونة الإسمنتية الرابطة، الأمر الذي قد يصل في بعض الأحيان بالجدار إلى أكثر من متر كعرض. طبعا الهدف من هذا الموضوع هو المقاومة، ويعني مقاومة العوامل الخارجية. هذا كله ساهم في أنه استطاعت هذه المباني أن تتحمل تأثيرات الحرب وتأثيرات الزلزال. نأتي على أسلوب آخر في البناء، يمكن إحدى الزميلات ذكرته، هو المخدات الخشبية. كما نرى المخدات الخشبية توضع كمخدات تتقبل أو تتحمل الاهتزاز الأفقي،
نحن نعلم بأنه الاهتزاز الزلزالي هو أفقي، وإن كنت أريد أن أضيف معلومة ربما أحس بها بس زملائي بحلب، زلزال حلب أتى أفقي وأتى عمودي مع الأسف، يعني كان أقوى من أن نستطيع أن نوصفه. فالمخدات الخشبية كان يعلم المعمار الحلبي بأنه حلب تقع على خط زلازل، وكما هو معروف عام 1134 كان ضرب حلب أكبر رابع زلزال تاريخيا على مستوى التاريخ كله، وأدى إلى دمار المدينة كاملة، وإلى 250 ألف إنسان توفوا بهذا الزلزال في الوقت التي كانت حلب ربما هذا هو تعداد سكانها. كما نرى هنا المخدات الخشبية أيضا. نأتي إلى الدور الأكبر في الحفاظ على العمران في عمارة حلب، دور المجتمع الحلبي. المجتمع الحلبي يتميز بوعي مميز، سواء الوعي الغريزي لدى كبار السن أو الوعي الناتج عن الدراسة والعلم للشباب. عندما يكون هناك خطأ، نحن كجهات حكومية عندما نقع في خطأ ما في عملية الترميم، فلن نكون بمواجهة مؤسسة أو منظمة أو إنسان، سنكون في مواجهة مجتمع بكامله. لن يسكت المجتمع أبدا إذا كان هناك خطأ، وقد كان له السبب، يعني له الدور في أن نفكر 100 مرة قبل أن نقع في أي خطأ في الترميم. طبعا كما نحن نعلم أن حلب هي مدينة متكاملة. أردت أن أعمل لمحة سريعة. مدينة متكاملة بمعنى عندنا البيوت السكنية، لدينا الأسواق التقليدية المغطاة والتي تعتبر أطول أسواق تقليدية في العالم. لدينا أيضا دور العبادة، الجوامع بأشكالها ومناراتها حسب العصور التاريخية. الكنائس أيضا، أنا آسفة، الكنائس أيضا سواء من الديزاين الخارجي أو الداخلي. لدينا أيضا الأبنية الخدمية اللي مثل الخانات، كلاتنا بنعرف الخانات اللي هي فنادق قديمة، كان يستعمل القسم السفلي منها لعقود البيع والشراء، كون حلب من المدن التجارية الهامة، وهي عقدة الوصل بين سوريا أو خلينا نقول من بلاد الشام مع أوروبا على حدود التركية. أيضا لدينا من الأبنية الخدمية الحمامات. عندنا الصناعات والحرف التقليدية. لا أعتقد أن هناك أحد لا يعلم بالغار الحلبي وصناعة الغار الحلبي. على فكرة كل هذه الصور وكل ما أذكره يتم لحد هذه اللحظة، إضافة للصناعات والحرف التقليدية. مما كان له دور أيضا في الحفاظ على التراث هو القوانين. لدينا قانون الآثار وقانون نظام ضبط البناء في المدينة القديمة، كان لهم دور كبير في الحفاظ. طبعا تم وضعهم من خلال تجاربنا الشخصية على الأرض. طبعا من ضمن قوانين الحفاظ لدينا وجيبة الحماية، وهي المنطقة الفاصلة بين الحديث والقديم حتى لا يكون هناك صدمة في الانتقال، إضافة إلى مخطط استعمالات الأراضي والذي حدد كل منطقة في المدينة ماذا يجب أن يتم استخدامها. أتى تسجيل مدينة حلب على لائحة التراث العالمي عام 1986 ليزيد من التمسك في هذه المدينة وبصمودها، ليلحقه بعد 7 سنوات مباشرة المشروع الرائد والذي عنى بالبنية التحتية. فعندما تم تنظيم البنية التحتية للمدينة القديمة، فهذا أدى إلى أن يكون الترميم فوقها على أسس ثابتة، مما ساهم في إعادة الترميم وإعادة البناء. نأتي إلى دور المبادرات الأهلية والمجتمع المحلي. لن أتحدث كثيرا، الصور تتحدث عن نفسها. هناك الكثير من المؤسسات والمنظمات والجمعيات، يعني سواء توعوية أو تنظيمية أو حتى عملية، يعني حتى توعية الأطفال، توعية النساء، حتى للاختصاصيين. المبادرات الاختصاصيين كبيرة كما نرى في هذه الصور. دقيقتين. فيمكن أن أذكر في الصورة الأخيرة مثلا هذه مبادرة قمنا بها أنا ومجموعة من الأصدقاء، عملنا جمعية سميناها جمعية سور. طبعا قبل الزلزال هذا الأمر بهدف أنه نوثق الأبنية الأثرية ونحاول أنه نعمل لها ترميم. بالزلزال كان الموضوع جدا جدا يعني عملنا كان دؤوب، وكان اجتماعاتنا يومية ونزولنا على أرض الواقع يومي بهدف أنه نعمل شيء بعد هذا الزلزال. شكرا لاستماعكم. شكرا أستاذة إلين كيلو. الآن أدعو الدكتور فؤاد مهداوي، واسمحوا لي بتقديم الدكتور فؤاد مهداوي باختصار شديد. الدكتور فؤاد مهداوي خريج المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، وباحث في الآثار الإسلامية، وخبير دولي في مجال التراث الوثائقي
المخطوط. يشغل حاليا منصب مدير جهوي لقطاع الثقافة بجهة فاس مكناس، ورئيس وعضو مؤسسة اللجنة الوطنية المغربية لبرنامج ذاكرة العالم اليونسكو. فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أود بداية بالتوجه بالشكر الجزيل إلى إكرام الشارقة وشركائها منظمة الأليكسو ومعهد التراث بالشارقة لهذه الاستضافة الكريمة وهذا الجمع الجميل من الباحثين والأخصائيي التراث. مداخلتي حول استدامة التراث الثقافي وتحديات الحفاظ على النسيج العمراني العتيق بمدينة فاس. هذا الموضوع سوف أتناوله من ثلاث نقط، عبر 3 نقط إذا سمح لي الوقت. أولا وصف الموقع، ثم استدامة التراث داخل البنيات العمرانية والثقافية من خلال برامج التأهيل والتثمين وتوظيف التراث ومقاربات تشاركية، إضافة إلى التحديات التي تواجه البنيات التاريخية والنسيج العمراني بمدينة فاس. بداية تقع مدينة فاس في أقصى الشمال الشرقي للمملكة المغربية، وتعتبر إحدى العواصم الأربع للمملكة إلى جانب مراكش ومكناس والرباط. تمتد المدينة على مساحة تناهز 320 هكتار مربع داخل الأسوار. سجلت تراثا وطنيا سنة 1954 وعلى لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو سنة 1981. من أهم مكوناتها أكثر من 24 كيلومتر من الأسوار التاريخية التي تحيط بها، أزيد من 90,000 منزل تقليدي الطراز، تنوع في المباني التجارية قصاريتان، 476 فندق كرفان سراي وسوق، إضافة إلى 982 من الحوانيت المستقلة التي لا تنتظم داخل الأسواق. كذلك نجد بها تنوع في المباني الدينية خصوصا الوقفية منها، بها 782 مسجدا، 8 مدارس بمارستانان، 42 ميضاء و80 سقاية عمومية و72 حماما مغربيا عموميا و1170 فرنا عموميا. أجملت هذه لأنها هي أهم المعالم التاريخية داخل المدينة. تجدر الإشارة كذلك إلى أن مدينة فاس في تطورها العمراني انتظمت عبر ضفتي واد الجواهر، حيث كانت الضفة اليمنى مخصصة للقرويين والضفة اليسرى لعدوة الأندلس، لأنها احتضنت واستقطبت عددا كبيرا من السكان الوافدين سواء من الأندلس أو من القيروان. الهدف الرئيسي من هذه المداخلة هو الوقوف على التجربة المغربية في موضوع استدامة التراث والتحديات التي واجهناها في الحفاظ على النسيج العمراني العتيق لمدينة فاس، وكذلك الوقوف وإبراز نقط قوة برامج تأهيل وتثمين هذا التراث. أولا تجب الإشارة إلى أن من يعني الأدوات استدامة التراث وحمايته قانونيا، حيث أن مدينة فاس يعني معززة بأحكام ونصوص قانونية تسهر على تنظيم النسيج العمراني والبنية التاريخية للمدينة. من أهم البرامج التي قامت بها الجهات الوصية على تدبير التراث في عموميته، مرت بعدد من المحطات الأساسية في تفعيل مسلسل برامج التأهيل. نذكر من أهمها المعضلة الكبيرة التي هي تتجلى في الكثافة السكانية بالنسيج العتيق للمدن عموما المدن العتيقة، ثم في ترميم المعالم الأثرية والمباني الآيلة للسقوط،
تهيئ مجرى وادي فاس باعتباره يعني نقطة سوداء بالنسبة للمدينة لأنها تتعرض للكوارث الطبيعية لا قدر الله. ثم يعني هدفنا في إشراك يعني مقاربة تشاركية، لأنه لا يمكن أن نرمم تراثا دون أن نعيد توظيفه، فهو إذن تراث ميت. وطبيعة المدينة فهو نسيج عمراني حي لا زال يعني نشاطه الاقتصادي والاجتماعي سريع المفعول. فتم الاهتمام بتحسين المدارات السياحية اولا عبر وضع نظام التشوير واحداث مراكز التعريف، ثم تشجيع الساكنه على الاهتمام بالصناعات والمهن التقليديه التي هي مهدده بالاندثار، وربطها بالتخطيط العمراني الاصيل للمدينه، حيث ان مدينه فاس واحيائها كانت مسماة ومنظمه حسب اصول سكانها او حسب مهنها. فنجد من الاحياء نجد يعني الاندلس، نجد القرويين، الصقليين الى غير ذلك، يعني الاتيين من صقليه، اضافه الى الاحياء والاسواق المنظمه حسب المهن، فنجد سوق الصفارين، العطارين، النجارين. فالهدف من هذه البرامج استمرار حياة هذه الأحياء بإعادة توظيفها في المهن الأصيلة، إضافة إلى تثمين الأنشطة الاقتصادية وتحسين الإطار المعيشي لسكان المدينة. أكيد أنه الكثافة السكانية كما أشرت هي معضلة كبيرة بالمدن العتيقة، ولا تساعد على استدامتها وتطويرها وإعادة تأهيلها، حيث أن مدينة فاس كما أسلفت تمتد على مساحة تزيد عن 300 هكتار، توجد بها ساكنة تصل إلى 160 ألف نسمة، إضافة إلى أن معظم هذه الساكنة التي تبلغ تقريبا 77% من عدد هذا السكان يتركز في المدينة العتيقة الوسيطية أي فاس البالي، والباقي يتركز في الجزء فاس الجديد الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن الخامس عشر. بالنسبة للبرامج ترميم المعالم الأثرية والمباني الآلة للسقوط، فكان الاهتمام بالمباني التي آلت للسقوط أو أنها يعني تهدمت، فقد تم إصلاح 8000 مسجد، عفوا 8000 منزل بين ترميم وإعادة بناء، إضافة إلى ترميم المعالم الأثرية سواء مدارس أو أبواب وأسوار، إضافة إلى عدد من الرياضات والقصور. كذلك تم الاهتمام بالسقايات العمومية التي هي تحف فنية يعني تتوزع داخل المدينة. كذلك بالنسبة للمباني التاريخية خصوصا الحمامات منها وذات المباني ذات الطبيعة الاقتصادية، فيتم ترميمها وإعادتها إلى أصحابها، وإذا كان وقفا يتم اكتراؤها من أجل إعادتها للعمل، خصوصا مسألة الحمامات والحوانيت والفنادق كما أسلفت. كل عمليات الترميم أو جلها كانت مسبوقة بعمليات حفريات الإنقاذ قبل أن يتم ترميمها وطمس معالمها. كما أسلفت تهيئة مجرى واد فاس كان من أهم المشاريع لأنه يشكل نقطة سوداء يعني ويهدد سلامة المدينة ومبانيها. كان الاهتمام بالمدارات دقيقة بس ختام إن شاء الله، يعني بتحسين المدارات السياحية عبر تهيئ الأسواق وإضافة إلى إحداث مراكز للتعريف بالتراث. كذلك تم ربط الأنشطة الاقتصادية وتحسين الإطار المعيشي للمدينة من خلال خلق مراكز كبرى وإعادة تأهيل الفنادق وتخصيص كل فندق لحرفة معينة من أجل استدامة هذا استغلال هذه المباني التاريخية. كذلك بالنسبة لمهنة دباغة الجلود، حيث تم ترميم هذه المدبغة وإعادة اشتغالها وجلب الناس لها. كما تم لأنه المشكل يضاف كذلك
هو مسألة الجولان داخل المدينة ومواقف السيارات. بالنسبة للمدن العتيقة فقد تم تهيئة 8 يعني مواقف سيارات من أجل تشجيع حركة السياحة والجولان داخل المدينة. لا والله لا الله يعني شكرا جزيلا على ده واعتذر عن الإطالة. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا. أحسن دكتور فؤاد على الأمثلة اللي تطرقت لها، أمثلة جدا ممتازة، راح نتطرق لها إن شاء الله في النقاش يعني بعد قليل. الآن أرحب بالأستاذة هيفاء عبد الحليم، واسمحي لي أستاذة هيفاء بتقديمكم بشكل مختصر جدا. تحمل الأستاذة هيفاء عبد الحليم درجة الماجستير في إدارة وتنمية المواقع الأثرية والسياحية، وتخصصت في دراسة تأثير التغيير المناخي وعلاقته بالتنمية المستدامة. وقد عملت هيفاء لمنظمة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لأكثر من 12 عاما، كما كانت الدافع وراء البرنامج الناجح للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والمعروف ببرنامج تابع، وطورت فهما للتراث العالمي والسياق الإقليمي لدول العرب والعوامل الدافعة والسياسات الاجتماعية. أدعوك إلى المنصة. شكرا. شكرا. بعتذر بداية إنه البرزنتيشن بالإنجليزي، بس راح أتكلم باللغة العربية. بداية أنا حابة أشكر إكرم لأنها دائما هي عبارة عن منصة للخبرات العربية إنها تطلع على المستوى الدولي، والبرنامج اسمه برنامج طبيعة، وكان باسم برنامج طبيعة أصلا كفكرة إجا هو من إكرم من الدكتور زكي إنه نعمل شيء شبيه ببرنامج آثار، فيكون برنامج التراث الطبيعي اسمه طبيعة. فشكرا كثير دكتور، وشكرا انك تسمح لنا نشارك خبراتنا على المستوى الدولي. شكرا كثير. راح اتحدث عن اهميه المعارف التقليديه والممارسات التقليديه وبمواجهه التغير المناخي، وكيف نقدر نعزز دور المجتمعات في مواجهه التغير المناخي. بداية كثير مهم بالنسبة لنا نفهم بيحكوا لها المحتوى العربي، أين نقع إحنا كعرب بالنسبة للبيئة في العالم. إحنا في منطقة جافة وشبه جافة. نسبة الأمطار عندنا قليلة جدا، تعتبر أكثر من 75% من منطقتنا جافة. نسبة المياه اللي بتنزل عندنا قليلة. رح نلاحظ إنه كل التراث اللي ظهر في المنطقة العربية مربوط بشكل أو بآخر بإدارة المياه، بتأمين الغذاء، بممارسات زراعية ناجحة فعالة، تتعامل مع موارد قليلة جدا وهشة. النظام الصحراوي هو نظام هش جدا، وأي تغيير فيه بيأثر بشكل كبير. وحتى الممارسات الزراعية طورنا ممارسات كتير هامة، كيف نقدر نعمل ممارسات رعوية تتعامل مع هاي النظم البيئية الهشة. في مفهومنا الطبيعة لما الإنسان بيتفاعل مع طبيعته بنتج ثقافة، بناء عليها بنتج الثقافة. عشان هيك بنلاحظ إنه بكل منطقة في ثقافتها المميزة اللي هي انعكاس على بيئتها. إيش موجود، شو المحددات البيئية الموجودة، كيف أنا كإنسان بقدر أواجهها، وبناء عليها بنتج منتوج ثقافي إما ملموس وهي المباني والعمارة وإلى آخره، أو تراث لا ملموس اللي هو ممارسات في الزراعة والرعي وإلى آخره. إحنا حالياً بنواجه التغير اللي هو التغير المناخي. إذا صار التغير المناخي، وإحنا حالياً كله هذا اللي بنحكي عنه التغير المناخي راح يصير، وهو توقعات، إسقاطات. فيش شيء 100% إنه 100% راح يصير كل هذا، لكن بنتوقع مع الأحداث اللي راح تصير راح يصير تغيرات بهذا الشكل. وراح أعطي بنهاية المداخلة بعض الإسقاطات للتوقعات التغير المناخي في الأردن لحد 2100. هلأ لو صار التغير كيف بدنا نتكيف مع هذا التغير؟ وهل إحنا رح نتكيف؟ هل رح نواجه التغير؟ ولأنه إحنا بنواجه أو بنحكي وميتيجيت تأثيرات التغير المناخي، لأنه إحنا كخبراء أو ناس بنشتغل بالتراث ما عندنا سلطات الدولة كلها كدول إنه نغير سياسات الدول.
لأنه هذا سياسات دول اللي هو مواجهة هو تخفيف من أثر التغير المناخي، تخفيف من التغير المناخي. إحنا بنعمل تخفيف من أثر التغير المناخي، وهون الفرق بالعمل بالتغير المناخي. وللعلم أنا بديت أشتغل في التغير المناخي، ما كنت أشتغل فيه، وهو علم عميق كتير، وعشان هيك حكيت لا إحنا بحاجة نتعلم عنه أكتر، أو نتطور ونطور الممارسات والتراث تبعنا، أو نبتكر وهو نوجد شيء جديد ما كانش موجود. فهذه اللي أنا بشوفها ممكن تكون حلول لمواجهة التغير المناخي. عندنا كل الممارسات اللي حكيتها التقليدية أو التراديشنال نوليدج كلها بتستجيب لمصادر محدودة من المياه، مصادر محدودة من النظم البيئية، أو حتى النيتشر ريسورسز، المصادر الطبيعية، التنوع الأحيائي، الكائنات اللي احنا أو الأنواع اللي بنستخدمها محدودة كثير بالنسبة نظم بيئية يعني ما بتدعم النظم البيئية إنها تكون في كثير أشياء، فكله محدود. عندنا نظم إذا بنقدر نطلع عليها نظم حية شغالة زي الأفلاج من ناحية إدارة مياه، وعندنا نظم ancient اللي هي قديمة زي الموجود نظام المائي في البتراء. وللعلم أنا بشوف إنه مش بس في البتراء هو أشهر نظام مائي، بس إذا بنطلع على مثلا على أم قايس، على قويلبة في الأردن، كلها فيها نظم مائية sophisticated متطورة جدا تستجيب لإدارة المياه وتوزيعها. وأغلب هاي المصادر المائية معتمدة على إدارة مجتمعية، واللي خلى الأفلاج تنجح إنها ما زالت تدار بإدارة مجتمعية للمياه، لمصادر المياه، وهذا اللي خلاها تستمر. النظم البيئية المميزة، النظم التقليدية المميزة كمان اللي تعاملت مع هذه التحديات، الحمى. بعرفش إذا في حد فيكم بعرف مفهوم الحمى. الحمى هو نظام إدارة رعوية بالمنطقة، ممكن يكون عندكم بدولكم له اسم مختلف، ولكن هو عبارة عن إدارة المناطق الرعوية بشكل موسمي، وإدخالها يعني إدخال بأعداد معينة من الحيوانات، وهو إدارة مجتمعية. طبعا كان موجود هذا النظام قبل الإسلام، يعني أقدم من 1400، أقدم من 1600، قديم جدا النظام وما زال عامل في بعض الدول ما زال. ولبنان كانت من الأول الدول اللي بدأت تحيي هذا النظام في محمية أرز الشوف، فهي موجودة، يعني إحنا عم نستخدمها، وفي الأردن عم بيستخدموها كحلول. وبعد الإسلام أخذت نظام الحمى وصار هو عبارة للاستخدام المصلحة العامة. كان زمان شيخ القبيلة هو أو رئيس القبيلة هو يدير المحمية، ولكن بعد الإسلام صارت مصلحة عامة ويتم إدارتها برضو مجتمعيا، وأغلب الناس اللي يستفيدوا منها هي اللي عندهم حيازات صغيرة من الأغنام، لأنه اللي عنده حيازة صغيرة ما عنده القدرة إنه يعين راعي ويبعث يروحوا على مساحات بعيدة جدا. وأغلب الحمى هاي كانت تبقى بمحيطات القرى أو المدن. ومن نظم كمان الحمى عندنا مكة تعتبر من الحمى، من نظم الحمى اللي هي ممنوع الصيد فيها، ممنوع الرعي، ممنوع قطع الأشجار. فالنظام الحمى موجود. فإحنا عندنا نظام حتى إدارة الطبيعة موجودة من آلاف السنين. راح أحكي عن مثال شوية. أنا اشتغلت بسقطرى، وكان لي الحظ إني اشتغلت، وحتى رسالة الماجستير تبعتي كانت عن سقطرى. وراح أحكي مثال، وراح أحكي مثال رسالة الماجستير لأنه موضوع كمان مهم. كان في عندنا مشكلة إنه أشجار دم الأخوين في سقطرى، واللي هي يعتبر الشجرة الأيقونية لجزيرة سقطرى، اللي هي الدراغون بلاد تريز، اللي هم إنها ما عم تتكاثر طبيعيا، عم تختفي من أماكن معينة وما حدا فاهم شو السبب. والعلماء والخبراء والجامعات وجامعة من دول يجوا من ألمانيا ومن بلجيكا ومن تشيك ومن بريطانيا يدرسوا، ما حدا عارف بالضبط شو السبب. هل هو التغير المناخي؟ طبعا، ولكن ما كان هو السبب الأساسي. مشكلتنا كانت إنه الحكومة اليمنية بال 2005 ل 2008 قررت تعمل شبكة طرق من غير ما تستشير أي حدا ومن غير ما تعمل أي دراسات، بدي أحكيها استراتيجية، لأنه الشوارع بتغير اللايف ستايل، حياة الناس كلها، غيرت معيشتهم كامل. أصبح تغيير في الممارسات الرعوية للسكان المحليين. كانوا زمان إنه لما يرعى الغنم ياخده من منطقة ويمشي فيه للمنطقة الثانية، فلما يوصل المنطقة الثانية يكون الغنم ماكل بالطريق وشبعان. لما صارت الطرق صار يحطوا الغنم بالسيارة وينقل المحل الثاني، يكون جيعان ياكل كل شيء ما يخليش ولا شيء. فصار في مناطق فيها تطور طبيعي، تجدد طبيعي، ومناطق فيها رعي جائر ما كناش نعرف السبب. فاكتشفنا إنه التغير المناخي ممكن يكون له سبب، يعني هو سبب، ولكن مش هو السبب الأساسي.
تمام، هاي آخر سلايدين. والمشروع الثاني كان على استجابة للتغير المناخي، وهو إعادة زراعة أشجار المانجروف القرم اللي بيعيش في السواحل، وكانت بناء على طلب السكان المحليين هم اللي طلبوا. المانجروف كنظام بيئي هو نظام بيئي ممتاز، بيساعد على إكثار الأسماك، يعمل على كاسر أمواج للبحار، مثبت للشواطئ. فإن تآكل الشواطئ بتوقف، لأنه كان يعني ماخذ جزء كبير من القرية، في مزارع راحت بالمنطقة هذه بسبب إنه البحر أكل المنطقة. كان الهدف من المشروع إنه مش بس استجابة للتغير المناخي، إنه نعمل تنمية مجتمعية. والمشروع كان فعلا مدار 100% من اللوكال كوميونتي، احنا بس علمناهم كيف يزرعوا شجر المانجروف وكيف يهتموا فيه. وانا بقدر احكي انه قصه النجاح كانت انه هم لحد الان بيديروا المشروع، والمشروع من 2017، احنا هلا مش موجودين عندهم، احنا 2023 والمشروع ما زال عامل، وبدأوا كملوا زراعه الاشجار لوحدهم. بس راح اعطي اخر إشي بس دقيقه. هذا اللي هي الإسقاطات تحت التغير المناخي في الأردن بالفترة الجاية. إحنا عم نتوقع إنه رح يصير عندنا تغير مناخي، درجة حرارة أعلى، جفاف أكثر من 40% من الأردن رح يصير جاف من اللي كان بالأول. هلا المناطق اللي ما كانت جافة 40% رح تزيد. عندنا توقعات للأمطار ومكثفة في مناطق معينة. رح يصير الأمطار تزيد بالجنوب وتقل بالشمال، يعني رح يصير عندنا شقلبة بالزراعات، وتأثيراته بدأت تبين عندنا. بدي أحكي بس مثال على الزراعة. إذا إحنا ارتفعت درجة الحرارة عندنا 1.5 زي ما إحنا بنتوقع، بس هي تمام خلص. شكرا. مشاركنا الرابع في هذه الجلسة الدكتور محمد لغضف. اسمح لي بتقديمك باختصار شديد جدا وإتاحة الفرصة لك للحديث في هذه الجلسة. الدكتور محمد لغضف هو حاليا الأمين العام للمجلس الوطني للتراث الثقافي ومدير التراث الثقافي في وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقة مع البرلمان، كما عمل سابقا كمدير تطوير في بايونير أسوسييتس ومدير للمالية والإدارة لمشروع تنمية المجتمع الذي تم تمويله من قبل البنك الدولي في موريتانيا. فلتتفضل مشكورا دكتور محمد. شكرا. لن أطيل عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم. أود في البداية أن أشكر كل من ساهم في تحضير وتنظيم هذا الملتقى، كما أشكر كل الحاضرين. المداخلة ستكون على النحو التالي: التراث المعماري في موريتانيا. كما تعلمون موريتانيا دولة عندها مساحة جد كبيرة، أي 1,030,000 كيلومتر، أي بعد السعودية والسودان والجزائر. التراث، مشكلة التراث الموريتاني لأنه دائما عندنا في موريتانيا لأنه يوجد في مناطق بعيدة جدا من المدن الكبيرة. يتأسس التراث الثقافي بشكل عام على نوعين: مادي ولا مادي. الأول يتضمن شقين أساسيين هما التراث المنقول والتراث المعماري أو الثابت. ومنذ الأزل ارتكزت الإمارة في شتى البلدان العربية على المادة الطبيعية دون تدخل بشري في تركيبها، وفضلت الحجر وأبدعت في نقشه وصرقه وزخرفته، متحققة بذلك استدامة للطبيعة. وعلى هذا تتميز العمارة الموريتانية الوسيطة، إذ استحضرنا المزل الحرفي السائر في المدن القديمة ولاتا وتشيت، الذي يقول: الحجر حجر تشيت والطينة طينة ولاتا. هذا في تبيان لأجود موارد بناء الأقاليم. كما ترون هذا مسجد
يوجد هذا المسجد وعمره 900 سنة، يوجد في مدينة شيت التي تبعد 900 كيلومتر عن العاصمة. وهذا المسجد يحتوي على أكثر من 10,000 مخطوط. أقول 10,000 مخطوط. والمشكلة المطروحة عنده هذه المخطوطات ملك لبعض العائلات، وكما تعلمون أن موريتانيا ما زال فيها الموضوع القبلي، وكل أسرة وكل قبيلة تمتلك جزءا من هذا الموروث الغني جدا، وهم مخطوطات نادرة جدا. مفهوم الإمارة، تعرف العمارة بأنها فن رسم بناء الأحجام والفروقات المخططة والأحصان، الوظائف والنشاطات الإنسانية والإنجازات التقنية والحضارية المادية للمجتمع، بما في ذلك من البيئة من خلال فترة تاريخية محددة. توجد في موريتانيا أنماط من العمارة. تتميز العمارة الصحراوية بأنواعها الحضارية المتعددة، فنجد منها أولا العمارة الدينية. هذه العمارة سائدة في جميع أنحاء البلد، كالمعالم، المساجد والمدارس الدينية، كما تسمى المحضرة عندنا، أي دور التلاميذ. ثانيا العمارة المدنية كتخطيط المدن والأحياء والساحات العامة والمخازن الجماعية والفردية ومكونات البيت وأشكال الزخرفة المستخدمة كالمعالم والتحضير ونقش البيوت. أما الجزء الثالث فيتكون من الحصون، أي العمارة العسكرية. إنما شيد المدن في الصحراء كانوا قريبة عهد بالبداوة، إذ لم نقل إنهم أنصاف حاضرين متأثرين بعمارة الخيمة. الخيمة هي المسكن التقليدي للمجتمع الموريتاني، أو بشكل أكبر المجتمع العربي وأدواتها، ولذلك كانت مساكنهم بسيطة يغلب عليها طابع البساطة والمسائل الضرورية للحياة اليومية. عرفت موريتانيا عبر التاريخ أجيالا من المدن، منها الآن المندثرة من حضارات ماضية، أي مرابطية والسودانية، اشتهرت منها زوقي، قانا الأزنية، وعاصمتها كومبي صالح القرن الثاني عشر. والمدن التاريخية المسجلة على لائحة التراث العالمي كشنقيط وودان وتشيت وولاته. هذه المدن هي المدن الأساسية عندنا، وتحتوي على 80% من الآثار التاريخية في البلد. هذه مدينة القديمة، مدينة ودان القديمة، التي بناها المرابطون آنذاك، ومنها انطلقوا إلى فتح إفريقيا جنوب موريتانيا، أي مالي ونيجر وما تحت ذلك. وقد أظهرت هذه المدن نسيجا شبه حضاري تقاطع به بعض الخصائص مع ما كان سائدا في المدن الإسلامية من استحداث خطط مدن كالأسواق والفضاءات تجمع مسيرة القوافل كالركاب، وبيئات من المصاحب للجلوس والمخازن الكبرى للمجتمع. هذا الموروث الثقافي الوطني يستمد رافدا من الثقافة الصحراوية الشمالية والسودانية أي الجنوبية. هذا الإرث الإنساني يتطلب صونا وترميما وتثمينا وتوثيقا بقية إزراء الذاكرة الجماعية وإيصاله للأجيال في المستقبل. هنا أود، ومن هنا سأقول بعد إذنكم عندي نداء، وهذا النداء هو أطلب من في هذا المنبر، نطلب الهيئات المعنية بمدنا بما يرونه ضروريا لحماية هذا الموروث الإنساني، وأشكركم.
أنا لدي بعض الأسئلة المباشرة للسادة المحاضرين، وهذه الأسئلة عامة ومرتبطة بما تحدثتم به في الجلسة. بداية أوجه سؤالي للأستاذة إيلين كيلو، وهو مرتبط بما قدمتم عن دور المجتمع المحلي والمهارات يعني التي أشرتم إليها أنها كانت كافية لدى المجتمع في كثير من الأوقات لتقييم دور الخبراء في هذا الجانب. الأستاذة هيلين، ما هي الاستراتيجيات التي يمكن تنفيذها لجعل مواقع التراث الثقافي والهياكل المعمارية أكثر استدامة في مواجهة الكوارث وتغيير المناخ، كما أشرتم الحروب وبعض المشكلات، عدم الاستقرار السياسي التي كانت موجودة؟ هل هناك جزئيات؟ تفضلتم بالإشارة لبعض المصدات في هذه المباني، هل هناك أمثلة أخرى؟ هلا الجواب على موضوع الاستدامة في الخطط، بقدر أقول لك نحن وأثناء الحرب كنا نعمل على وضع الخطط والاستراتيجيات للترميم. يعني أيام مثلا كانت الحرب قائمة، ونحن كمهندسين نعمل سواء كمبادرات شخصية، مبادرات مش شخصية، مبادرات أهلية أو محلية، جمعيات، مؤسسات، أو كجهات حكومية، كنا عم نعد الخطة إنه مثلا لترميم الأسواق مثلا كنا حاطين الخطة يعني خطة A خطة B، كنا عم نشتغل على الأساس استراتيجيات، وهذا كتير خدمنا. هلا فيما يتعلق بالاستراتيجية القادمة، فبقدر أقول لك ما بعرف، هلا أنا حدا يعني صار لي سنة تركي المجال الوظيفي يعني بشكل عام، عم بعمل بشكل مكتب خاص، فبقدر أقول لك كأني هناك نوع من أنواع التخبط. خلينا نقول في مبادرات كثيرة، يعني هلا يعني ذكرت جمعية، نحن ارتقينا كمجموعة من الاختصاصيين إنه نعمل جمعية ورخصناها، وهلا هاليومين بإذن الله بدها تنشهر يعني بشكل رسمي. فنحن نعمل من جهتنا ونعمل بشكل، ولكن هل هناك استراتيجيات الاستمرارية؟ ما بعرف. يعني بصراحة أنا مع فكرة إنه بحال الأزمات تنشأ المبادرات المباشرة. موضوع الاستدامة يعني يجب أن يتم دراسته من قبل الجهات الأعلى. شكرا جزيلا على هذا التوضيح. الآن لدي سؤال آخر للأستاذ أو الدكتور فؤاد مهداوي. بداية شكرا دكتور، وأحسنت. يعني هناك عوامل مشتركة بين المحاضرين يعني فيما يخص الاستدامة وإشراك المجتمع في هذه العناصر المهمة. سؤالي للدكتور فؤاد مهداوي، كيف يمكن للمجتمعات وأصحاب المصلحة التعاون لتحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث الثقافي والأصالة المعمارية والحاجة إلى ممارسات مستدامة في مواجهة تغيير المناخ؟ لأن العملية عملية مستمرة، عملية تحتاج استراتيجيات، وكما ذكر في الجلسة السابقة أن هناك قد تكون بعض التعارضات بين القوانين والتشريعات الداخلية، يعني الاستراتيجيات والتشريعات غير متوافقة. فياريت لو تحدثنا عن هذا الجانب دكتور. شكرا جزيلا. أكيد أن برامج تأهيل وترميم المدن التاريخية على مستوى البلدان العالم العربي يعني في قواسم مشتركة كثيرة، منها ما تم يعني وقفنا عليه من خلال الجلسات السابقة وهذه الجلسة كذلك. يعني أولا مسألة الأحكام والنصوص القانونية ومدى مواكبتها لبرامجنا الطموحة من أجل تأهيل مدننا التاريخية. هذا واحد. النقطة الثانية المرتبطة بإشراك المجتمع المدني ومدى جاهزية مجتمعاتنا وأصحاب المصلحة والممارسين إلى الانخراط في برامج تأهيل المدن التاريخية، لأنه أصحاب المصلحة مثلا، لأنه عشنا هذا المسلسل، لأنه دام تقريبا تأهيل مدينة فاس مدة 4 عقود يعني، ونحن نشتغل على موضوع تأهيل المدينة، حيث أن تأهيل الأسواق، محاولة التخطيط العمراني الأصيل، يعني إعادة إنتاجه وإعادة تكوينه بجمع
ممارسي المهنة الواحدة في داخل الأسواق أو داخل فنادق كرفان سراي يعني في المدينة العتيقة، وتوظيفها كلا حسب وظيفته الأصلية التي أنشئ لها، إضافة إلى إعادة يعني تشغيل المدارس التي كانت موجهة لتدريس الطلاب وكذلك تكوين القضاة وموظفي الدولة، يعني من إعادة توظيف هذه المدارس كي لا تكون فقط يعني مباني تاريخية لزيارات سياحية فقط، بل أعيد يعني تشغيلها وتوظيفها. لكن إشراك المجتمع حقيقة في مشاكل اجتماعية واقتصادية تواجه إعادة هذا التوظيف، خصوصا آخر نقطة خصوصا المسألة الاقتصادية، لأنه بعدما يعني هذا المضي يعني تقريبا 40 سنة على هذه البرامج، أصبحت تظهر عدة مشاكل خصوصا اقتصادية في إعادة توظيف هذه الأسواق. فأغلب المهن التقليدية غير مدرة للدخل، فبعد يعني توظيف سوق من أجل مهنة مثلا دباغ جلود وإلى غير ذلك، يعني نجارة أو مهن تقليدية عموما، نظرا لكونها غير مدرة للدخل، فصاحب المصلحة يغير من نشاطه، وخصوصا تجارة إلكترونية، هواتف، على تابلت، على كذا. يعني هذا المشكل يعني نعيشه بشكل دائم. شكرا. شكرا لك دكتور فؤاد. أنا أستكمل نفس السؤال، لأن ذكرتي الأستاذة هيفاء عن الدور المجتمعي في حماية التراث الثقافي. سؤالي الموجه لكم، هل هناك تقسيمات أو فئات في المجتمع تم إشراك، يعني نتحدث هنا عن الجندر، يعني الذكور والإناث، الفئات العمرية المختلفة في المجتمع وليس المجتمع ككل؟ هل هناك برامج نوعية وبرامج تخصصية لفئات المجتمع؟ يا ريت أن تحدثينا بذلك. بجوز في نقطة كتير مهمة، إنه إحنا لما بندخل على نظام مجتمعي، هو هذا النظام اتطور عبر مئات السنين، وكل شخص بالمجتمع هذا له دور. أحيانا إحنا بنخطأ اللي بنشتغل كخبراء، وبندخل بدنا نغير النظام بما يناسبنا إحنا بحسب رؤيتنا إحنا، وهذا خطأ. ضروري نحترم الأدوار المجتمعية الموجودة أصلاً، وأكيد في برامج بتكون مختصة. يعني أنا ما كان عندي يبقى مشكلة إني أدخل على النساء أحكي معهم وأتناقش معهم، لأني أنا أنثى زيهم، وهذا منطقي بالنسبة لثقافتنا إحنا كمجتمع كمان، هذا شيء ولازم نحترمه. من الإشي اللي أنا كنت بحسب التجربة بعد تجربتي اكتشفت إنه ضروري نعمله قبل ما ندخل على أي محل، اللي هو إشي اسمه الناصح الثقافي أو الكالتشر أدفايزر، شخص من المنطقة فاهم النظام المجتمعي في المنطقة، فاهم أدوارهم، ويقدر يفهمنا حتى نقدر نعرف ندخل ونحاول نطلع بأكبر قدر ممكن من النتائج اللي بحاجة لها، لأنه في كتير حيثيات إحنا بحاجة نفهمها قبل ما نفوت. الحساسيات الاجتماعية، الحساسيات الاقتصادية، السياسية، كيف ندخل، كيف نحكي، هاي الأمور كتير مهمة. فإحنا بحاجة لأنه يكون عندنا احترام للثقافة اللي إحنا بنفوت عليها، وما نفرضش ثقافتنا عليهم، لأنه إحنا بنتعلم منهم كمان. شكرا لكم. أستاذة هيفاء، هذه جزئية مهمة في الحقيقة للمنظمات الدولية، ويوجه لها يعني هذه الجزئية، كون أن كثير من المنظمات يجب أن تفهم سياق المجتمعات التي تعمل فيها من خلال التقارب والتوازي مع أفراد المجتمع، التنوع واحترام ثقافة المجتمع أثناء وضع هذه الخطط والاستراتيجيات في عمليات الدعم. شكرا لكم أستاذة هيفاء. لدي سؤال أخير للأستاذ الدكتور محمد لغضف، وهو أيضا قريب لما تم التباحث مع الأساتذة حوله. سؤالي: كيف يمكن دمج تقنيات ومواد البناء التقليدية كما أشرتم لمواد البناء التي يعني تم الإشارة لها في سياق مواقع تاريخية في الحقيقة متوزعة على مساحة كبيرة، تقريبا نحن نتحدث عن رابع أو خامس أكبر دولة عربية، يعني مساحات شاسعة ومجتمع بدوي. هناك تحديات كبيرة وكثيرة في مسائل تأهيل أفراد المجتمع، تقديم الدعم المباشر، تمكينهم من بعض الممارسات اللي أشار
إليها الدكتور فؤاد. يريد أن تحدثنا بهذه الجزئيات التي تعملون عليها في هذا السياق. شكرا. أود أن أقول أن في موريتانيا عندها خصوصية، هي لأنه بلد المساحة واسعة جدا، 1,030,000 كيلومتر مربع، والسكان 4 ملايين، والمناطق التي يوجد فيها الآثار والتراث حقيقة هي نائية بعيدة عن المدن الكبرى كنواكشوط وكنواذيبو. ثانيا الحكومة لم تهتم إلا أخيرا بالموروث التراث، أي قامت بسياسة جديدة هي إدراج في المناهج التربوية لتعليم الأطفال بأهمية التراث، وأن هذا التراث شيء مقدس، لتربيتهم على أهمية موروثهم الثقافي. ثانيا حماية هذا التراث تتطلب موارد، وكما تعلمون البلد موارده محدودة جدا، وعلى هذا الأساس نطالب دائما الهيئات المعنية بمد يد العون لحماية وتثمين هذا التراث، بما في ذلك المدن القديمة التي تعتبر على لائحة تعتبر تراث عالمي كولاتا والشنقيطي والتيشيتي وودان. بدون هذا لا أرى أن هناك صفة لتحفيز في حفظ هذا التراث. لا بد من التعاون الخارجي أن يكون له بصمته في هذا المجال. أشكركم. شكرا لك دكتور محمد على هذه التوضيحات. الآن أترك الفرصة للجمهور. في الحقيقة الوقت لا يسعفنا لأخذ الكثير من الاستفسارات. يريد توجيه يعني 4 أسئلة، نكتفي ب4 أسئلة فقط يعني وإذا كانت التعقيبات فالتعقيبات تكون مختصرة بشكل جدا كبير. تفضل. شكرا أخ ناصر، ونهنيك على هذه الإدارة الحكيمة، والشكر موصول للسادة الأفاضل يعني الذين أكرمونا بتجاربهم وبعلمهم. أوكي، مع أني كنت أوصي غيري. يا ريت ترفع صوتك دكتور عوض. حاضرين. نعم. حاضرين. اسمح لي دكتور عوض بمقاطعتك، يا ريت توضح للزملاء والحضور ايضا، ولدينا متابعون على قناه يوتيوب، ذكر اسمك وتفضل بالاستفسار. دكتور عوض صالح. دكتور عوض صالح، أنا مستشار في حول اتفاقيات اليونسكو للحفاظ على التراث الثقافي الإنساني. عملت أمينا عاما للجنة الوطنية لليونسكو في الإمارات، ومستشارا لهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، وطيلة عقدين من الزمن كان انشغالي بالتعاون مع ما يجمعنا باليونسكو والمنظمة العربية والمنظمة الإسلامية. سعيد أن أكون أحد الحضور في هذا الملتقى الهام الذي عبرت عنه في تداخلي بالأمس، لكن سعادتنا كبيرة في أن العطاء والتنوع في الخبرات والمستمر عبر هذه التداخلات المتعاقبة. هذه الجلسة واللي سبقتها وكما هو في العنوان هم متصلين في الهدف من هذا الملتقى. أشكرك دكتور عوض. أنا أتمنى ويعني أدخل في السؤال. أرجوك توجيه السؤال للمشارك بشكل مباشر وتوجيهه، ولدينا دقيقة فقط للإجابة على هذه الاستفسارات. أنا أود فقط إلى جانب أهمية ما عرضوه علينا، هناك تحديات عبر تغيرات المناخ، عبر الكوارث الطبيعية، عبر الحروب، وربما وهذا لم يركز عليه عبر عدم إمكانات المادية، البعض أشار إليه، لكن ما تمت الإشارة. أنا أسألهم جميعا إلى حجم
الإنجاز، هل هم راضين على ما قطع إلى الآن من ناحية. الناحية الثانية، نحن إلى الآن نتعامل مع التراث القائم ومحاولة الحفاظ عليه في ظل، وخاصة ونحن نتكلم على المدن، هناك عمليات تحديث هائلة. ماذا بقى من هذا التراث نسبيا إلى هذا التحديث الهائل للمدن العربية؟ والناحية الثانية، إذا كان هذا هو التراث الحالي والمراد تحديثه أو تجديده، هل في تصور كيف أن تزيد نسبة ما يرمز إلى التراث في مدننا الحديثة مستقبلا، أم سنظل فقط إلى الآن لم نتمكن من الحفاظ على الموجود؟ شكرا جزيلا لك دكتور عوض علي صالح، شكرا لك. أنا اسمح لي بتوجيه سؤالك للأستاذة إلين كيلو، لأن هذه الجزئية التي استفسرت عنها أو التي عقبت عليها مرتبطة بشكل مباشر بالأستاذة إلين كيلو. هلا أنا حابة أجاوب أكثر شيء، أبلش من السؤال الثاني اللي هو الامتداد أو التطوير في المدينة القديمة. هلا هون بيجي دور القوانين والأنظمة. طبعا نحن بالعجالة اللي عرضناها ما فتنا كتير بالتفاصيل. هلا القوانين هي عندها قوانين حفاظ، ما في شيء اسمه تطوير للمدينة القديمة. المدينة القديمة يجب أن تبقى كما هي في أعمال ترميم. أما مجال التطوير، بعطيك مثال صغير. طبعا نحن عم نحكي بفترة قبل الحرب. عملنا مخطط، بمعنى مخطط مثلا بيظهر فيها الأماكن السكنية. وكمدينة حلب نحن عندنا الخط أحمر، المنطقة الصفراء بنسميها اللي هي المنطقة السكنية. يعني أي فعالية بتدخل على المدينة القديمة وبتأثر على السكن مرفوضة كليا القوانين. فمن ضمن الزونات اللي تم تحديثها، يعني مثلا تحديدها، عندنا الأسواق التقليدية، عندنا الأسواق المستحدثة، فعاليات مساعدة في عملية السكن. في عندنا الزون السياحي. الزون السياحي تم اختياره في زونين، في منطقتين بحسب المخطط، اللي كمان برجع بقول كتير كان عجالة ما قدرت أحكي كتير. حوالين القلعة كان في زون، طبعا نتيجة الموقع بحد ذاته، وفي منطقة اسمها الجديدة، من اسمها الجديدة، هي منطقة نوعا ما تتقبل الدخول السياحة. لنأتي للسؤال كيف يتم التطوير. أنا أريد أن أستخدم بيت عربي كفندق، وتعتبر حلب على فكرة من المدن الرائدة في موضوع التحويل السياحي، يعني استخدام البيوت العربية كمطاعم وكمقاهي وكفنادق. هلأ فيما يتعلق بالفنادق، طبعا أنت بالضرورة لابد أن تجري بعض التطورات، بعض التغييرات إذا أردنا أن نقول. طبعا كان لابد من ذلك، طبعا ما كان كتير مرغوب فيه، ولكن إذا أردنا شيء لابد من تقديم بعض التنازلات. حتى هذه التطويرات كانت ضمن محددات معينة، يعني لابد للغرفة أن يكون مثلا لها حمام مجاور بنفس الغرفة. سمحنا مثلا بالبناء على مستوى الطابق الأول، اللي كان طبعا حلب ليس كل البيوت العربية فيها طابق أول. فالتحديث اللي تم كتير محدود وضمن شروط محددة. شكرا أستاذة إلين للإشارة لبعض المراحل، وبالإمكان أخذ الجزء الآخر من المراحل الحالية. تفضل دكتور عوض. أنا أتفق مع ما تفضلتي به في مسألة توسيع الأثر أو الموقع، هذا لا نختلف عليه، وأجبت بشكل أو بآخر على تفعيله، على جعله ليس منظر متحفي ولكن تراث حي عبر الخدمات اللي أشرت إليها والسياحة. لكن القضية الأخرى اللي قصدتها في ظل مواجهة التحديث، هذا البناء الألمنيوم أو الإسمنتي أليس لدينا تصور للبناء مستقبلا في مدننا كما تعمل الشارقة؟ هناك كثير من المباني الحكومية تبنى بشكل أقرب إلى ما عرفناه عن البناء التراثي العربي الإسلامي، أو حتى له خصوصية وسترونها في الشارقة. هل في تصور مستقبلي من قبل الخبراء أو المنظمات، على الأقل نحن معنيين بمدننا، كيف يجب أن يكون البناء؟ هذا هو الشكل الحديث
لمحاكاة التراث، نعم، للاستفادة من جماليات التراث. نعم. نحن نتعامل مع فن ومع شكرا لك عبر الأجيال. نعم، شكرا. أنا أشكرك دكتور عوض، وبإمكاننا إن شاء الله خلال الكوفي بريك أن نحن نشوف هذه يعني متابعة النقاش. أنا أترك الفرصة لمداخلة أخرى. عندي مداخلتين، تفضلي. مساء الخير جميعا، يعطيكم ألف عافية. أنا المعمارية لينا أبو سليم من إيكوموس الأردن. حابة أوجه سؤالي لهيفاء، بس حابة أسمع منها إذا بعجالة الكيس ستدي الأخيرة اللي توقفت عندها إذا ارتفعت درجة الحرارة 1.5 إيش بده يصير بموضوع الزراعة بالأردن. تفضلي أستاذة هيفاء. شكرا. احنا لما بنسمع درجة حرارة ونص بشكل عام كبشر بنحكي بنتحملها، ولكن السؤال الزراعات عندنا كثير مهمة. في نباتات معينة بحاجة مثلا نحكي العنب بحاجة لعدد ساعات معين تحت درجة حرارة 7 برد تكون باردة حتى ينتج عنب. نعم. فإحنا إذا فقدنا هاي المنتوجات، السكان المعتمدين على هاي الزراعات بسبب ارتفاع درجة الحرارة إيش بده يصير فيهم؟ رح يفقدوا منتجاتهم، رح يفقدوا مصدر الدخل، رح يضطروا يهاجروا، رح يصير عندنا ضغط في المناطق المدنية لأنه المدن هي اللي رح تستقبل، رح يصير عندنا نسبة فقر أعلى. فالموضوع درجة حرارة ونص الناس مستهينة فيها هو أكبر بكتير من الرقم، الحيثيات تبعته أكبر. فشكرا. شكرا أستاذة هيفاء. يعني على نفس التعقيب هذا، يعني هي ليست فقط تنبؤات، لكن نحن نعيش مرحلة يعني تأثير التغيير المناخي في الحقيقة في العديد من المواقع التي كانت غير مشار إليها أن راح تتأثر بشكل كبير. وأنا أتحدث في دولة الإمارات بعض المناطق الساحلية وأثناء الأمطار، ويعني أحداث أخرى أثرت على بعض المواقع التاريخية والمتاحف. لدينا استفسار ثالث في الخلف. أرجع لك دكتور يوسف الحسن. عفوا، هو ليس استفسار إنما مداخلة. إذا سمحت برفع صوتك. هو ليس استفسار إنما مداخلة. نعم. سألت حضرتك عن الاستراتيجيات في للسيدة إيلين أو الزميلة إيلين كيلو. الحقيقة كان هناك استراتيجيات قبل الحرب توقفت في الحرب. بعد أن بدأنا نتعافى من الحرب أتى الزلزال، فأوقفنا استراتيجيات الحرب وتحولنا إلى تداعيات الزلزال. فهذه نقطة. النقطة الأخرى ولن أطيل، بالنسبة للتشريعات هناك ما يسمى نظام ضابطة البناء لكل مدينة في سوريا، مدينة قديمة ومنها مدينة حلب، ونسعى لتطوير نظام ضابطة البناء. أذكر أن هناك أيضا قانون الآثار الخاص، وفي سوريا القانون الخاص يعقل العام، وهنا يعطي قوة للمحافظة على التراث في دمشق وفي حلب. هذه المدن أيضا هي مدن معاشة. حلب مسجلة على قائمة التراث العالمي كمدينة معاشة وليست محنطة، ودمشق أيضا. وهنا علينا ابتكار الحلول التي تجعل من هذه المدينة مدينة معاشة وبالتالي مستدامة أيضا للعيش، ومدينة ذكية، لإيجاد حلول لأعمال الترميم دون التدخل أو دون تغيير الأصالة ويعني تغيير شكل المدينة. طبعا داخل المدينة ممنوع البناء في حلب، البناء الجديد ممنوع، ولكن نسمح بأعمال الترميم وإعادة البناء. شكرا. شكرا لك. نختم مع الدكتور يوسف الحسن، تفضل. لدي حقيقة بعد ما سمعت الدكتور يا ريت لو ترفع صوتك. هذا حطه في فمي. يعني بعد ما سمعت من الأخ الكريم علي الوزير في موريتانيا، حقيقة أصبت بخيبة أمل. اسمح لي، يعني إذا كان هذا التراث أو الموروث التاريخي أو التراث المادي الموجود مهجور، والتبرير مساحة الشاسعة هذه، والتبرير بعدم توفر الإمكانيات، ما العمل؟ يعني هل أفهم هذا
أن ننسى أو أنك أنت تنسى هذا الموضوع. ما دور الدولة، ما دور القطاع الخاص، ما دور المجتمع، هذا تاريخك. المنظمات الدولية، ما هي الجهود التي بذلتها لاستقطاب المعنيين في موضوع التراث والموروث التاريخي؟ يعني ما فهمت من محاضرتك، يعني اسمح لي أقول، هو أن أحطنا علما بأن هذا مهجور، غير مسكون، غير مهتمين، ما في موارد وإلى آخره. آمل أنك تصحح فهمي هذا. شكرا دكتور. بما يخص المدن التي يوجد فيها تراث وهو قيم، هذا التراث هناك أسر كما قلت. كما تعلمون في موريتانيا هي قبائل، كل قبيلة عندها جزء من هذا التراث، وهذه في حد ذاته هو الذي ساهم في الحفظ على هذه الكمية الهائلة من المخطوطات ومن ما هذه الأسر أسر تقليدية جدا، وتعتبر لأن هذا الموروث لأنه شيء مقدس، وهذه كانت إيجابية للحكومة في حد ذاتها. ولكن مع تطور الزمن لا بد من هذه العائلات تفهم أن هناك عوامل خارجية يجب أن تتعامل معها. راجينا أن تكون في الأعوام القادمة إن شاء الله أن تكون هناك تحفيزات كبيرة لهذه الأسر للتمكن من النهوض بهذا الموروث الجلل. أشكركم. شكرا دكتور محمد. كلمة أخيرة للدكتور فؤاد. والله يعني استكمالا لما جاء به الدكتور محمد الغدف بخصوص المدن التاريخية، لأنه عندنا في المملكة المغربية وتكامل تاريخي بين المدن، مدن تجارة القوافل الصحراوية اللي امتدت من مدينة سجل ماسا بالمغرب نحو يعني تومبوكتو وأسفل مرورا بموريتانيا. وكانت هذه المدن يمكن 4 أو 5 مدن، 4 مدن مسجلة تراثا عالميا ضمن هذه محطات أساسية. ويعني حتى يعني الأماكن الموجودة فيها، وأتكلم يعني تحت إشرافكم، يعني بعيدة شيئا ما عن المجال الحضري وحتى عن الطرق المعبدة. أكيد أنه إعمارها وإعادة تأهيلها أكيد أنه صعب. عشناه يعني مع موريتانيا من خلال مهرجان المدن العتيقة التي تسعى من خلاله الدولة الموريتانية إلى إعادة تأهيل وإعمار هذه المدن وتشجيع الساكنة والمجتمع على يعني زيارة وكذلك العمل مع المؤسسات الدولية من أجل إنقاذ هذا التراث. اشتغلنا معهم يعني من خلال كضيف شرف في دورة سابقة من خلال هذا المهرجان، وكذلك ضمن برامج لإنقاذ المخطوطات. كذلك ساهم هنا مركز جمع الماجد يعني بمجهودات كبيرة في إنقاذ مخطوطات تشيت وشنقيطي وودان إلى غير ذلك. يعني كل هذه المجهودات الدولية مع ضعف الساكنة واهتمام، لأن في المدينة كلها يعني يمكن 200 أو 300 أسرة اللي موجودة في المدينة، يعني تجعل مسألة التأهيل ومسألة إعادة يعني توظيف هذه المدن يعني شيء صعب شوي. شكرا دكتور فؤاد. نحن وصلنا لختام الجلسة الخامسة. أعزائنا الحضور، قد وصلنا إلى نهاية الجلسة. نتقدم بالشكر الجزيل لضيوفي في هذه الجلسة الذين أثروا الجلسة بالخبرات والمعلومات في مجال التكيف المجتمعي والمرونة وحماية التراث الثقافي والعمراني من خلال الأمثلة الحية التي أشاروا لها من واقع عملهم المباشر أو من خلال الخبرات التي قدمت في مواقع عملهم.
شكرا لكم مرة ثانية، شكرا للحضور، وأدعوكم يعني لانتظار الجلسة السادسة التي راح إن شاء الله تبدأ بعد البريك اللي بيكون بعد دقائق. محددة عندي، تحددت. أوكي، اسمحوا لنا بالجزئية هذه. شكرا لكم مرة ثانية. الله يعافيكم. أنا كنت بدعوكم